For thousands of years, sages keep saying the same thing. It's never changed. It's always the same. It's never changed. Ultimately, all this teaching, from which the purpose is to help us exit suffering, can be reduced, summarized into one sentence. All suffering, human suffering, can be summarized in one sentence. I feel separated. From this sense of separation, I feel separated. From that we go to I feel incomplete. From this incompleteness, there's a necessity for a desire to have or do something to fill the gap, or there's this sense of this fear of lacking, but also the fear of losing the very little that we have, because we think we are reduced to what we have. But in the beginning, that wasn't like that. When we are born into this world, apparently, we'll come back to that, but that's not really how it happens in truth, in reality. So in the beginning, there's no problem. You might not remember, but when you were one month old or 2 months old, there was no problem. You didn't feel separated. Little by little, it's even more subtle than beliefs. Those are not beliefs that appeared. Let's call them beliefs, things that have been taken as absolute truth, and those beliefs have been determining and defining our reality. And then started this story of a me in the world, and the sense of separation comes from that me in the world, underlying the idea that there's an exterior, outside world separated from me. If you ask someone in the street, what is the truth to you? Pretty much everyone will summarize it to objects, something that can be objectified, thoughts or physical forms, emotions. If you've been through spiritual practices, you'll probably talk about energetic plans too. But all of that is objectifiable. You can add definitions and qualities on it. But for sages, for thousands of years, the truth, reality is what never moves, what is permanent, that is always here. All of the rest is considered as unreal. And you'll tell me, yeah, but this life, this is real, I live it, I can see it. But everything on which you base your idea of reality now, well, tomorrow it's going to be just a memory. Or what I mean is all the thoughts, all objects that you can see now, tomorrow will be just a memory. So if you base your idea of life
on objects, it escapes us like sand in your hand. We can't really grab something stable and still in our life to satisfy us if we focus on objects. Whatever the intensity of the pleasure that you might get with objects, at some point it will end up being just a memory to you. And when I say objects, even thoughts or energies, all of that is moving. Whereas this consciousness that perceives that lives all that is being lived, that apprehends all the objects, this consciousness will always be here, in an hour, in tomorrow. But for now, what we do as an automatism, because ever since we were a child, we felt incomplete. We bring our attention, pretty much all of our attention, towards the outside, which means everything that is seen. Everything that is seen is the outside. All thoughts of all emotions, all physical objects. And we take this, we believe it. We take it as a quote-unquote absolute truth. We consider it to be like, this is it first, and then maybe there's something else. And sages say that's the opposite. First, there's consciousness, and then there's the rest. Take away consciousness in your life, what is left? There's nothing left. Any kind of object, as subtle as it gets, even energies, or light, or the Marial apparitions, if there's no consciousness, this apparition can't exist. You need consciousness first. That's the most fundamental, the most important in the experience. But to the mind, it's not interesting, doesn't matter. We're not, in a way, we could say that we're not focusing towards the right, in the right direction, towards the right thing. So that's the first step. We come back to this consciousness, and then we actually become aware that everything is consciousness. First, we are fighting the current, like we go up the stream. So this current of the mind defining and seizing all the time. So, and we start realizing I'll never be satisfied, fully satisfied and happy if I keep seizing things like that. In India, there's a saying, there's two ways to liberate ourselves from suffering and realize our true nature. Is the capacity of discernment, and the capacity of detachment or renunciation of all objects and perceptions. This is the first step. This is how it happens, usually. After that, we realize even those practices, tricks, they drop on their own. Spirituality falls from its pedestal too, actually. Everything that we believed. Because what we really want to realize, it's never going to be in the territory of beliefs. This is not enough. This is not what you truly want. Well, but I do believe in life after life. Yeah, but that's not enough. You don't want to just believe it. You want to experience it in a direct experience.
But believing at first is important. Sages often say to believe the right way is quite fundamental. If at first, if you believe that wholeness will come from objects and from the world, now you'll have trouble. And there's two main currents. Either you think wholeness will go this way, from grabbing and seizing and holding on to objects, something that has to do with names and forms, that is called the ignorance path, thinking that you'll find happiness there, or the current that goes backwards, which is called the current of knowledge, the path of knowledge. So first we just go upward this stream. What is there prior to all perceptions, emotions and thoughts? To find some sort of fuel for that and the good question is to ask yourself is, what do I really want? And when you ask people that, you realize that everyone thinks or has the same wish, whatever your story, everyone wants the same thing. Just different approaches maybe, but fundamentally we're all looking for the same thing, and it has to do with being. Either being at peace, or being happy, or being joyful, being in unity or harmony. It always has to do with a quality of being. When we understand that it has to do with the quality of being, we start telling ourselves, okay, I'm going to stop trying and get, happiness in the world of objects. Okay, I might try and believe those sages. Let's try that. Let's put it to a test. But for that, we have to change entirely the way we function. Today, science confirms what sages have been saying for centuries. Whatever we take as absolute truth, and we believe to be so very true, is being questioned entirely scientifically. Time, for instance, that the mind has compartmentalized so well, like a day is a very big box. Then within that there's smaller boxes called hours, then more boxes called minutes, and I need to fill them, those boxes, by doing things. If I can't really fit into that box, I pressure myself, and there's tension, the contraction. We need to get into time, to fit into time. It's escaping me. But life, again, scientists or even sages keep saying there's no time, and that's true in direct experience. There's no time. So reality, to begin with, is a non-time. If you take away this factor of time, either you live it as something that is quite frightening,
because if there's no time, there's no story. So the ego is unsettled by that, because the ego lives on desires and lives on I need to do, I have to do this, I need to do that, I want to. So if there's no time, there's only now, everything is here. So what do I do? How do I get, how do I do to have this recognition I'm looking for? Either you have a look at what it feels in the body when you say you're here, there is no time. So you might think, but I can feel time. But how do you feel and experience time, really? If you look at it closely, you'll see that this is only flashes from the mind that makes time exist. It has to do with, a past that is imagined through the mind and a future that is imagined too. But in the experience, direct experience, there's no time. And if there's no time, that means that then I'm not what I've learned to be. And it can take you quite far, this one. All that I've memorized, I'm not. Y compris les choses en rapport avec la spiritualité. And that contains things that have to do with spirituality. Oh, damn, but how am I going to be able to awaken if I'm not connected to spirituality anymore? But what we call awakening is really as simple as that. Even what has to do with spirituality is still connected to some sort of personal story. I read someone who was writing about awakening. She said something like, realizing the self, enlightenment, is to realize the fusion between the personal me and the universal me. Well, no, that's not it. It's simpler than that. It's to realize that the personal me doesn't exist. It's a construction, it's an illusion, and you can realize that objectively, that most of the things that you think about yourself, actually everything that you think about yourself, all of those are thoughts that are unraveling from conditionings. All that you think about yourself is not true. It's been learned. Un satsang, ça se situe pas du tout au niveau de la pensée. A satsang is not really happening on the thinking level. Everything that we are expressing, putting into words, are just there to point towards what's beyond thoughts and prior to thoughts. Some people listen to satsang. Some people listen to satsang through the mind, but what happens is really there. So people think, okay, this is where I understand, but we are actually there. It's not meeting. It's not happening on a mental level. This is not where it happens. The solution is quite simple. It is to see the mechanism, the mechanic. The first sages in India, we call them the rishi, which means those who see. So, consciousness, while being in this world, the only quote-unquote being, it's actually spontaneously happening. It's a being that is
The nature of consciousness is to see, and it's not seeing through the eyes only. It's also being aware of the mechanism of thoughts or emotions. See the energetic level, or to see is to feel everything, or it's to basically perceive everything. And it needs, so to speak, it happens this way so that it can experience itself. So it can... Ça dépend, en fait. Il y a souvent plusieurs façons de parler. There are different ways of talking about that. On the absolute level, consciousness doesn't fluctuate, doesn't change. It is out of space and out of time, so there's no before nor after. Reason why when I read things is when I hear about enlightenment is a change in perspective in consciousness, and it's like, nope, there's no change. So from the absolute standpoint, right now, nothing is happening right now. Nothing is happening. It feels like there's different forms, but even if, without going into this absolute standpoint, if you look at things, this thing that appears to be reality, scientifically, what is it? It's vibration in a space, in a field. And look closely at what you're perceiving. It is only vibrations. Touching is vibration. Colors are waves, frequency waves. Emotions, thoughts are vibrations. Everything is vibrations. Not even by going, to the absolute, but just on this level, you see that all is one. There's only vibration, more or less dense, more or less contracted or condensed, but yet still it is always vibration. Even a subtle belief is a vibration. It is still vibratory. The question is, who sees the vibration? Okay, this universe is vibration, but no, there's not only vibration, there's also 99.9999% of something. Scientists say it's emptiness, but who sees this emptiness? Who or what is there to see this emptiness? There is a consciousness that is seeing that. So there's vibrations and consciousness that is perceiving this vibration, and this consciousness is not vibrating itself. It is. We can't talk about it. It is. It is. Actually, you can say that it is. Some sages might say it is not, it is prior, and it is within at the same time. But it's talking from this manifested level, from what is emerging. So it is both visible, not visible, none of that, and both of that. Okay, right, but how is it going to help me on my daily life? How is it helping to know that? The fact that we think that we need help, it does start from something that is believed to be true but is not. I am a little person in a world that is fighting. That's not the truth. Yeah, but I am suffering, as I hear sometimes.
Vous allez voir, des fois, il y a des scientifiques qui sont à fond dans leur truc, il va te dire, oui, tu souffles, donc c'est l'impulsion électrique dans tout ça. You'll see scientists talk about, very coldly about that. This is only Non, reaction in the surtout body, parce que electrical signals. on y croit. We actually suffer because we believe Je sais que ça peut believe it. être très difficile I à know it's entendre ça. hard, Je sais. it can be very hard to Et hear, pourtant, on y adhère but vraiment. the thing is, we do adhere to it. We're Très on souvent, board with it. Very often, par exemple, je reçois des gens à la maison, puis lots Gérald of people aussi. are coming to Et my des fois, il y a place, des gens qui Gerald viennent et ils ont too, des angoisses, par and exemple, people come très with profondes depuis deep anxieties des that they've been années. carrying for Et, years, mais ils sont jamais allés voir but they've never been, comment c'était vécu et they've simplement never looked laisser ça at it and just let it être be vécu. C'est-à-dire lived. arrêter de vouloir fuir l'expérience, mais And juste start voir comment running c'est, away juste from the aller voir. experience and just have a look and let Et it quand tu express vas dans la itself. mécanique And de if you go l'angoisse et quand tu vas into the dedans, mechanic of anxiety, au if you point go où c'est into tellement it démonté que to tu peux the même pas dire point angoisse, tu that dis is juste so ce qui est comme c'est, demented quoi. that you can't even Et ce qui est comme call ça, it c'est anxiety. It is just what it is, densité, and what it is just a peut-être plus de density, chaleur, maybe a little bit more of contraction heat énergétique, or an energetic contraction, souvenir d'un événement qui peut a arriver. memory of trauma, something. Mais rien que le fait de voir les choses telles qu'elles sont, But just dès le to moment see où things the la way they are, conscience as they are, l'a as vu, soon as consciousness see it, ça commence déjà à lâcher it is énormément. already starting to fall off. La souffrance, finalement, c'est la Suffering, résistance in the end, is vis-à-vis de l'expérience. resistance to C'est the juste experience. ça. That's only that. On rajoute de la résistance. We add Et on resistance. rajoute principalement And de we la add résistance principally du fait qu'on croit être une entité resistance distincte. because we think that we are a separate C'est moi qui entity. vis ça. I am the one living this. Il n'y a pas longtemps, avec mes élèves en méditation, je leur ai fait un petit jeu après la A little méditation. while ago with Je leur ai dit, my regardez students votre in main. yoga Vous and pouvez le faire si vous meditation, voulez, hein. Regardez I votre asked main. them, look at your hand. You can do it if you feel like it. Look at your Vous hand passez de ma main, c'est ma main, and go from this is my la hand main ou une main. and go to C'est une main. Ou c'est the la hand main. or a hand Et simplement ressentir ce qui se passe au moment où and vous dites feel what c'est la happens main ou within c'est une you main. when you say it's a hand. Est-ce que vous percevez une petite différence? C'est assez Do subtil. you perceive a Ouais. difference? It's quite subtle, but Ça... Donc il y a un détachement qui se crée. there's a detachment Et happening. ce détachement, c'est juste And voir les this choses comme elles sont. detachment is just to C'est see aussi simple que things ça, hein. as they are. It is as Le simple as détachement n'est that. pas Detachment is un not mouvement de la volonté. a movement coming from C'est a la nature will. même de ce qui est. It's the nature of what is. L'enfant de 2 mois, quand vous aviez 2 A mois, vous 2-month-old. n'étiez pas là en train de dire « c'est ma main ». When you were 2 months old, you weren't C'est ça. revendicating this is Vous my mangez hand, votre pied. but you were eating your foot all the time. Vous savez pourquoi vous mangez And votre pied? do you know why you Vous did savez that? pourquoi? Why you keep Non, on? parce que c'est bon. Ouais. Because it's good. Yeah, sure. Parce que la conscience absolue Because que vous êtes, consciousness, avait, absolute consciousness that you are, comment dire, devait passer had to go through par l'expérimentation de this ces contours. experimentation of Ça vous a pris du contours. temps avant de vous dire que vous avez des contours. It took you a while Là, to maintenant, realize vous êtes that you sûr d'avoir had des limits and contours, même si contours. dans votre You expérience feel là, like c'est pas du tout vrai, vous le you sentez feel pas. like you don't Si vous question the fact that you regardez have contours, even though the Vous truth of arrêtez it de in visualiser direct votre corps, experience, par exemple, les it's yeux not fermés, true. tout de suite, vous voyez Close qu'il y your a eyes aucun and you'll contour. see, if you don't C'est see imaginé the comme image ça. of your body, see that you don't feel Mais any quand contours. vous étiez bébé, But vous when you viviez were totalement sans a aucun baby contour, ça and vous you a were pris living vachement de without temps any contours, à vous mettre it des trucs actually dans la bouche, quite a lot of time to actually, pour comprendre qu'il y avait taste un and put intérieur et un things into extérieur. your Pourquoi les bébés, mouth ils to mettent tout dans la bouche realize pour that comprendre there's qu'il y a an un inside intérieur and et an un extérieur sur le outside. plan This is the reason why, on a relative ça. level, why babies are actually eating things and tasting things with their mouths.
Donc, pour que le sentiment de séparation So for the sense of ne separation soit plus prédominant dans l'expérience et ne soit plus pris comme vrai dans l'expérience, not to be that present c'est l'entité centrale in qui the doit experience, être it is the very central entity déracinée, ou plutôt la that is, croyance en cette entité or centrale, rather qu'on the appelle moi, belief in this qui doit central être entity that vu is called comme, me, that needs to be comme seen fausse, as comme un false, simple mécanisme, as c'est just tout. Et as a simple c'est ce que c'est. mechanism, and it is what Finalement, it c'est is. tout. La preuve est évidente, tout As ce qui est proof, en interaction avec moi vous fait everything souffrir, that dès is que vous enlevez moi, il n'y a plus de interacting souffrance. with you that makes you Si suffer, as soon as you quelqu'un take away the emboutit me, there's no ma more suffering. voiture, If someone, il y a souffrance. you Si know, quelqu'un emboutit bangs la my voiture car, there's suffering. d'un tel sur le parking, il n'y a And pas de if someone souffrance. bangs someone else's car on the parking lot, there's no problem. See? That's quite obvious. Donc tant qu'au bout du fil, au bout de toutes les expériences que vous vivez, il y aura un moi qui So se as long trimballera pour vous, as there's still il y a aura forcément me un that problème. is kind Ça of viendra toucher dangling at the end of every experiences, quelque part. there's always going to be a problem because it's going to come and shake or unsettle something in you. L'humain est arrivé à se persuader Human qu'il a une has vie, chacun persuaded sa vie himself that propre, it has his own différente. life. Ma Like, vie, you know, everyone has his own life, my life. pourtant, dès qu'on se pose un peu, qu'on se dit, ok, est-ce qu'il y a Yet, vraiment ma vie ou if you have a look ou at est-ce que it, tout ça, ce serait pas imaginé? is qu'il it y a really pas is it une really seule my vie? life, or is it just an fable of my Quasiment tout le monde imagination? sent que Isn't il y a it qu'une seule just vie, c'est one life? Everyone évident. feels that there's only one life. It's quite obvious. Il n'y a pas la vie de l'homme, par exemple, There's et la not vie de la nature. the life of humankind and then, you know, life of L'environnement, par nature exemple, or le mot environment. environnement Like parle de lui-même. the C'est-à-dire the que word l'humain ne se sent pas environment dans la speaks for nature. Il itself. se sent une entité séparée Human avec quelque chose doesn't qui feel l'environne like belonging autour. to nature or C'est environment. There's complètement nature and an environment illusoire. around him, which is illusory. Donc, tous ces petits cloisonnements So all qui ont those été mis en place avec le temps, par le mental, les croyances, etc., walls sont with reconnus beliefs comme and faux les uns thoughts après les autres et are à un moment donné émerge recognized as false, and la at some vérité point qui est emerges ce the qui truth, est comme c'est, which is sans what redire is par as nous. it is, without adding anything on. Et ce qui est comme c'est que il n'y a pas And what is une as it conscience is à that l'intérieur d'un cerveau. there's not a consciousness within a brain around Ce here. qui est comme c'est que What il y a is la as it conscience is et consciousness que is, au sein de cette conscience, and tout within émerge. this Et c'est consciousness, votre expérience everything maintenant tout de suite. emerges. And it is your experience right now. Le corps émerge au sein de la The conscience, vous body le voyez comme à l'intérieur emerges de la within conscience. consciousness. You see it within Vous consciousness, n'êtes the pas, body. vous êtes You're pas not derrière là en train behind the eyes de voir une image. Une image est seeing an inclue en vous. image. The image is included in you, contained in you. Des fois on me dit oui mais il y a quand même le cerveau d'abord. Yeah, but Puis there's après, people il y a la say conscience there's qui first arrive. the brain, Ok. and then Donc, consciousness donc il n'y a pas besoin arises. de conscience pour faire le cerveau. So qui there's lui-même est no conscient need. après. Enfin, en fait, So there's no need for il y a consciousness forcément besoin to d'une conscience create d'une conscience pour faire le cerveau. a brain, Si vous and voyez then comment c'est fait. Comment you quelque have to chose have a consciousness qui après to peut être be doté d'une bef- conscience n'a pas été fait par une conscience. How can something Pas that has possible. consciousness within Il y a it could have been forcément done or conscience pour created faire quelque chose without d'aussi complexe consciousness before qu'un to be cerveau able to create it? ou un corps. You know, even especially something as complicated and Conscience qui est complex bien as a au-delà, brain or a body, you know, de a ce consciousness peut appréhender le mental. is far beyond whatever the mind can grasp, Ne apprehend. serait-ce que le fonctionnement du corps, Just the simple, aucun you know, mental sur cette well, terre, the même functioning les of ordinateurs les plus puissants de la Terre, the body. ne serait Not a single incapable computer on this earth would be able to de faire fonctionner ne serait-ce qu'un corps humain.
to make one human body function. It's so complicated and complex. All this harmony between all the cells. When you're outside, for instance, there's lots of organisms and particles that come within you, inside you, like you're swallowing, and the body keeps on cleaning up, and do some triage. It's very complex. The very phenomenon of digesting, it would be, impossible for the brain, for the mind to know. It happens too fast. It's too complex for the mind and for the brain. There is a humility that arises when you realize that the mind is never going to be able to. I'm not rejecting the mind, because the mind is very useful in this world. We really need it just to be able to, right now, to be able to talk with you, and for you to be able to receive, even though you could receive information without the mind, but you need the mind to be functioning in this world. But the mind can't apprehend this consciousness that is out of space and out of time. Because as soon as I say that, out of space and out of time, there's a bug in the brain, in the mind. Try and imagine something that has never started and never finished, and will never finish. And yet, it's going to be quite a bit of a koan, which is a sort of riddle. The only definitive endpoint where you'll be able to find a definitive resolution or definitive accomplishment is situated in the non-beginning and non-end. That's the only way. That's the reason why we say in India is that the only goal for a human is to realize our true nature. There's nothing else. Otherwise, we keep on running after something else, something more, and something more. Traditionally, there's a path where we do the contrary, the opposite. So something less, then take something away, and then less and less, and what's left is what you are. Because at some point, there's something that is going to stay there, will be there. I can feel that there are questions arising. Regardez ce que vous ne pouvez pas retirer dans l'expérience. Look at what you can't retrieve from the experience. Ne vous contentez pas des réponses du mental. But do not satisfy yourself with the answers from the mind. Tout à l'heure, vous allez me dire la conscience, oui d'accord, mais... Because you can answer easily consciousness. But yeah, sure, of course, but you have to, there's a taste to it, but it's non-sensorial taste. I like talking about this taste of it, because it's really not, it's not something that you tell yourself. I've received a text a while ago. Someone saying, when I tell myself I am awakened, I am enlightened, someone who has quite deep understandings. When I say that, I can feel that there's something seizing, like an add value to being, to beingness, and I can see it's illusory, but it's here. And when I tell myself I am not enlightened, and I can feel that it's not true, and I feel something that is diminishing, as if I wasn't allowing myself to be what I am.
parle à Gerald et Gerald dit... I said that to Gerald and he told me, well, don't tell yourself that then. Ouais. C'est complètement ça. Hein. And that's it, really. Non, on se le dit pas. Quand ça arrive la réalisation, on se le dit pas d'avoir... We don't tell ourselves that. When enlightenment happened, to be honest, I didn't get it when it happened. It took me days to... Parce qu'après, j'ai fait la parallèle avec ce que disaient les sages, je me suis dit... Because I actually... Non, c'est toujours là, ça fluctue jamais, c'est jamais... I reminded myself what sages say. It's not moving, it's not changing, it's ever present. Must be that then. You felt that it was the truth? It was something very true? Maybe there wasn't. You didn't feel like there was a truth like that before. Well, actually, I saw that it's always been there. It's like an obviousness, yeah, evidence. Yeah, there was no more doubts. Same as right now. Are you? If I ask you, are you? And you're going to say, yeah, of course. It's very obvious. Reason why it's evident to everyone. Reason why everyone is enlightened. But the thing is... Ça commence à faire un peu fosquet. Pardon. Tout le monde sait qu'il est. Everyone knows they are. Ça, c'est clair. That is clear. Mais but y a des valeurs ajoutées à ça. There are added values on top of that. Et c'est ça qui crée la... And this is what creates suffering. Et pourtant, tout le reste n'est pas évident. Yet all the rest is not as evident. It's not evident. What's your name? Roxy? Oh. C'est ça. Et tu vois, Roxy, le mot Roxy, par exemple, qui est the censé word te définir... Roxy, that is supposed to identify you in this world, it's not evident. I could come with papers, testing that this is... You are Vanessa, you're called Vanessa. It's like, oh yeah, sure. Actually, you're right. Whatever you think is an absolute truth in this world, it's not obvious. Your parents might not be your parents. They could tell you you've been adopted. You might be coming from Cameroon. Whatever you believe about yourself, the only absolute truth is beingness, and that can't be taken away from you. Reason why it's the only safety there, the only place where we feel this is home. Reason why Indians talk about coming home. So when you've been through that experience, you've seen that it was that. There's nothing more true than that. You saw that. Yeah, no doubt. Yeah, no doubts. I didn't have any doubts because doubt is a thought, and there wasn't any thoughts anymore, or not taken seriously. So there was no laundry after that? No, I wouldn't say that this way. I wouldn't put it this way. Like I said earlier, realizing the self is to realize our true nature, and our true nature is seeing. So because it's seeing everything, you can't really blind yourself anymore. So things were being seen, but there wasn't any seizing. There's the laundry happening after is... what happens in our era is that more and more people go through spontaneous and awakening without any practices, and the laundry is happening afterwards, but I had started the cleaning before, and I was also quite used to the teachings from sages, and I knew I wasn't, for instance, I wasn't crazy, for instance. You go to India and you're welcome to, practice, and you chant, I'm not this body, I'm not this mind. So those mantras, you're very, very used to the idea of you're not the human condition, you're not a human entirely. It is a bit weird when you realize it, but it's not a surprise.
it's weird because it's so simple. Parce que moi, je m'attendais à quelque chose de Because I beaucoup was plus, expecting something way more. de très très spectaculaire. I was expecting something quite spectacular, and it's perfectly ordinary and Oui, c'est ça. almost intraordinary, not extraordinary. Yeah, Il n'y a pas plus simple en fait. there's Il y a rien qui nothing existe as de simple plus as that. simple que ça. Nothing that C'est is ça, c'est difficile à atteindre justement. as simple as that D'arriver à exists, comprendre que c'est simple. Ouais. Très, très other simple. than being. Justement, ça ne s'atteint pas. And you can't Parce que attain it c'est totalement maintenant. because it's Donc, so maintenant, il very s'atteint pas. now, and now can't be attained because it's Mais already here. en fait, ce qui est difficile, c'est de Maybe what's hard c'est difficult de ne plus suivre les mécaniques is to not automatiques follow et les the habitudes. automatic conditionings and C'est- mechanisms. Il y en a beaucoup et qui sont There's a- souvent très très subtils. There's a lot of them, and sometimes they're On ne les very voit pas. subtle, so we Et don't souvent, see them. Donc l'éveil, c'est quand And ces mécaniques awakening is when is sont vues quoi, à plat en fait, où c'est voilà. everything, all those mechanics are being and mechanisms are being seen, and we are outside of it. Même le truc qui a fait que ça a lâché. And most of the time, we don't know what made it Par exemple, je pensais que ça arriverait en méditation. drop. J'aurais une compréhension. Je me disais, I always ok, thought donc je that ne suis pas le it corps, would donc ça happen arrête. during Mais non, c'était pas passé during comme ça. meditation, C'est un truc like qui a rien à voir. meditating. D'ailleurs, Oh, this is très souvent dans les témoignages, how ça I'm se not passe the comme ça, body, c'est- and then boom, on fait un truc qui a enlightenment. rien à But voir. no, and Et often boum, ça I've arrive à heard ce people moment-là. say that some people were Oui, doing attends. something that Parce is que- not a parce qu'à practice, ce moment-là, en and fait, sans doute, il y a and aucune it attente. happened Il y spontaneously, a, and pour la it plupart has du temps, il y a une probably to do vigilance quand with même the à fact ce that moment-là précis. there's no Et puis, souvent, c'est un desire c'est un for moment, anything. We're not simple. no Très expectations. souvent, en fait. Yet the attention is very vigilant, Il y a- and usually the il y a moment des is sages en Inde qui ont very écrit, simple des in- livres sur d'autres sages. sages in India Ouais, have c'est- written about Il y a other un livre sages, en Inde, c'est that des have centaines realized de sages, themselves. donc l'histoire de centaines de sages. and qui one of réalisent them, the Et en books, fait, il y en a, is par exemple, hundreds of c'est sages aussi how simple they que, realized how it happened, j'ai and loupé le bus, one of them je was cours après like, le bus et là, je I réalise le soir. missed the bus. I'm running after the bus, and I realize the self. C'est vrai ce qu'il dit. That's true. What he's saying is true. Il y It's a des trucs de fou. Oui. yeah, some Oui. crazy things. Mais justement, on peut pas, je peux pas l'expliquer I can't explain mentalement. mentally. I can't explain it. Non. And Ou then autrement, même autrement, even in j'arrive another pas way, à voir I can't really ce qui see peut bien faire what would que ça arrive à ce moment-là. make it happen in that moment. Oui. Est-ce qu'on peut en conclure que c'est totalement indépendant de nous? Can we conclude that Parce it's que c'est totalement entirely indépendant de toi en tant que, independent moi, la of personne. ourselves? Ça, As c'est as sûr. a character, as a Le little me, personnage yes. The character has ne peut pas s'éveiller, c'est pour ça que ça nothing passe to do pas and can't par, awaken on un its own. mécanisme du personnage, And et so it ça doesn't passe go pas through par, a personal mechanism. par un vouloir mental, It's not tu vois, ou par a une mental espèce de will stratégie, ou or quand some je sort fais of ça, ça strategy, va like, arriver. if I do this and Non. this, then I'll Ça- reach that. Ça passe, Doesn't par happen le this cœur. way. Ça peut It pas se always passer autrement. goes through the heart. It can't happen otherwise. Des fois, il y a des gens qui me disent oui, mais les voies philosophiques et tout ça. Well, sometimes c'est pas people le cas say quand même. C'est-à-dire there's que quand tu lis, philosophical un sage qui ways, est or dans la perhaps, philosophie, yeah, but it tu le still lis avec goes. le cœur. If Tu you lis pas, ça touche ailleurs en fait. if Tu you restes go pas dans through le the heart, concept. if you don't stay in the concepts, but you read and with the heart, Oui, ça, then c'est what is the heart? c'est une bonne Ah, question parce que good souvent, en fait, question. on pense que, Because le cœur, c'est le cœur We think that physique. usually people c'est think pas that ça. it's the physical Le heart, but cœur, no, that's c'est- not it. The heart Moi, is pour pointer là, des fois, je pose la question to be able to point towards quelle est that. la force qui fait que tu sais que tu es? I sometimes ask the question, what is the force that makes you know that you Quelle est are? la force What qui is fait the force que tu that sais makes que tu es? you know that you are? Ou tu pourrais essayer Or- de voir quelle est la force qui fait que You can Je try and suis. see what is the force that d'où makes ça me vient, be. ça? Where is it coming from? D'où émerge Where le is it emerging sentiment, from? entre This guillemets, c'est pour mettre- bon, sense non, c'est pas un or sentiment, mais bon, bref. Ce je suis là, d'où ça this émerge? sense of I am, this I amness, Ça where is ça it pointe emerging from? directement that's pointing towards. c'est ça le cœur.
That is the heart. On dit cœur parce que c'est We say heart because comme si c'était le centre fondamental. Because it is as if it is the very fundamental center of things, but it's so Il y a fundamental même rien autour, si tu veux. that there is nothing C'est même un else centre sans outside. rien autour, si tu It's a center without anything around veux. it. C'est difficile pour le mental, je sais. Mais It might be hard, c'est difficult le for the centre mind, absolu, but c'est-à-dire it's c'est the la- very absolute la center, base même the very base de toute expérience. of all experiences. Par exemple, l'éveil n'est pas une expérience. Awakening is not an experience. Souvent, il y en a Enlightenment qui is disent not c'est an une experience. non-expérience. Donc, Some people on pourrait say dire- it's a on pourrait non-experience. dire c'est la non-expérience So you could say it's the qui est là non-experience avant toutes les that is expériences. prior C'est ce to qui fait- every experiences. c'est ce it qui is fait what- l'expérience de toutes les expériences. It Mais is c'est pas une what is expérience. experiencing all the experiences, but is not an experience Tu vois? itself. Mais est-ce qu'on peut faire une expérience Can we make an qui serait comme l'éveil ici, Can on a we- l'éveil, en fait. have an experience that would Alors, il be y a as des- an enlightenment? Comment dire? Il y a des brèches des fois. There are some Ouais. glimpses sometimes. Ça peut It ça can peut arriver. happen Ça peut arriver qu'il y ait des brèches. that Mais en glimpses général, il reste un happen. petit truc, une petite racine qui n'a pas été Usually there's something that délogée, is donc a du belief coup, on that is revient still un petit there, peu, and we come back dans l'illusion, on est into repris dans le the mécanisme. we get caught up habituel. into the mechanisms and the illusion C'est vrai again. Si on voit les choses telles qu'elles sont, c'est But pas if we look si at things simple the que way ça they de are, sortir it des is mécanismes. not as easy as that to Parce get out of the que mechanisms tout le monde pense because everyone euh, thinks dans le sens de la mécanique. in the very direction of this Tout little le monde me a tendance à mechanism. penser dans le sens de l'illusion, si tu veux. Everyone tends to Que tend to la vie, c'est think les objets, towards les the formes, in the direction of this etc. Donc, illusion. c'est- Everyone thinks that c'est pour this ça que is c'est a des fois, form and c'est pas évident. believes in the form, and everyone believes in Mais par reason contre, why ce qui it's est sûr, not c'est que very simple le- sometimes. But si on devait what's faire un petit, for sure, petite image, le cheminement, entre guillemets, enfin moi, if on va I dire was to cheminement put sur le an plan image relatif, to it, ça fait un peu comme ça, the ça fait path des pics. would be Après, ça there's retombe un peu dans ups, l'illusion, après then ça you refait come des back pics. into the C'est pas quelque illusion, chose and de then you très, go up again linéaire. into C'est pas linéaire. detachment, and it's not linear. Mais du coup, à l'heure actuelle, Then tu ressens now, aucune identification à so quoi you que ce don't soit, feel et lorsque any tu sorts of fais quelque chose, identifications to quand anything. tu accueilles quelque chose, tu ressens aucune So when you welcome identification. something, you don't feel any Mais sorts en of fait, c'est la même chose identification. c'est la même chose pour tout le monde. The sauf truth que- is, it's the same for Mais Regarde. everyone. tu le vis, toi, vraiment. Yeah, but the way you Comment live je it le vis, moi yourself, you, En how fait, do I live it me? Ce qu'on appelle moi, What ce qu'on we appelle moi, call me, me. c'est un agrégat, c'est-à-dire un It's condensé an aggregate, de a toutes sortes de condensation pensées. of all toutes sorts sortes of de croyances, thoughts, etc. beliefs, etc. Mais tout ça, à un moment But donné, all of that c'est vu comme étant is extérieur seen as à ce qu'on est exterior, outside vraiment. La of conscience what we are really. Consciousness qu'il y a- sees that il y a un there's condensé qu'on appelle moi, condensation avec lequel on est called obligé de me fonctionner, that tu we vois. Je suis obligé de have to fonctionner function avec, with in this world. avec, Pierre, I have tu to vois. function with Pierre to Je be vais able pas arriver to. au Québec et dire non, je m'appelle pas Pierre sur le I- passeport. I'm not Non, going mais to non, je go m'appelle into Pierre. Quebec and say, have a passport and say, no, this is not me, I'm not Ouais, Pierre. mais Même si tu C'est- ressens, au fond, Pierre existe et joue ce jeu, en fait. Tu vois, So you feel that Pierre is existing and you play that game of Pierre, ben, but how do you? c'est pas une identification, c'est moi est vu comme un It's objet. it's not comme an un autre. identification. C'est un It's objet qui me apparaît is seen as an au object sein as d'autres, any d'autres others. objets. It's just appearing within a field Donc, with c'est lots une of façon other de le objects. dire, mais il y aurait It's d'autres façons one de- way to put it. There's other ways to say it. Dans une autre façon de le dire, Another way to put it would be, comme disait Gérald, like Gerald said, tu as dit il y a une transparence. there's a transparency. C'est-à-dire qu'il y a la réalité non objective est toujours là, est toujours vécue. Non The objective, c'est-à-dire que reality, non-objective reality c'est vraiment ça la base de la réalité. is c'est really the non-objectif. very Et base au sein de ça, of the il y a reality. des choses qui émergent. And Mais en within that, surface. things are emerging, but on the surface of it. C'est juste que du coup, s'il reste des identifications, on reste dans la mécanique. En fait, c'est ça, moi, ce que je voulais savoir. What I'm interested in knowing, there is not identification anymore, but there's En fait, there's still la question n'est pas de mechanisms savoir s'il y a des going on. mécanismes ou pas. La Question question, is elle est de savoir not if there s'il y a is quelqu'un à mechanisms, qui appartiennent ces mécanismes. but rather to see, is C'est-à-dire, there est-ce que someone tu who crois those
mechanisms belong Est-ce que to? tu crois, Do par you exemple, believe that être l'auteur, par exemple, to be the author de la pensée, par exemple, la pensée of est une mécanique. thoughts, for Les instance? pensées, elles émergent spontanément. Thoughts are a mechanism. Est-ce que tu crois They en être just l'auteur emerge ou on pas? C'est ça themselves. qui But change do you tout. think you are the author of them? Parce que, That changes objectivement, everything. Because une objectively, pensée, a thought, ok, c'est un objet qui émerge this is an object dans emerging l'espace. in a On space. n'est pas obligé de le faire sien, ça. We don't have to make it our Mais les gens own. sont tellement identifiés à leur mental But people are ils so pensent identified to être our le corps, mind that le mental, they ils pensent que leur think pensée est à l'intérieur du corps. that the thoughts appear Mais within the body. Si vous But regardez dans votre expérience, where? alors vous allez me dire plutôt dans le cerveau, parce que je pense pas trop avec mon pied quand même. Usually Alors, people quand say vous regardez dans the brain l'expérience, because I don't eh tend bien, to think c'est with plus my où c'est à gauche dans feet. le cerveau que vous All right, pensez, but then à droite, is it vous la more sentez on the où la left? pensée Where do you feel derrière, devant, the thought? Is it in the front, in the il y a back? nulle part, c'est juste, There's nowhere. ça émerge comme ça, It just spontanément emerges au sein d'un spontaneously espace. within a space. Et là où c'est intéressant And where it gets de interesting porter, de voir comment c'est to put your est-ce que je attention suis to, davantage am I cette pensée-là more this, qui va rather et vient, this qui dit, thought raconte un that truc comes and à un goes, moment, puis un autre truc à un autre moment, ou cette émotion, un jour ça va, or un jour this ça va moins emotion? bien, One etc. day I'm good, the Est-ce other que, day the ou other est-ce que je suis davantage I'm not, cet or am I espace, entre more guillemets, this je dis espace que ça n'a pas de limite, enfin ça n'a pas de limite en space, fait, but it's a limitless. It's entre actually guillemets, limitless. So, quote unquote, this au sein space duquel ça émerge. within which it Et vous vous rendez emerges. compte que lui, l'espace, au moins, il bouge jamais. Il est This stable. you'll see that this space is never changing and never moving. Donc vous êtes davantage ça. So you are more that. La conscience, ça serait une So vibration consciousness légère. would be a Non, very la subtle, conscience, justement, light n'est pas un vibration. objet, et No, la no, no. vibration, c'est Consciousness encore is not an object. Vibration is still an object. Ça fait partie de certains enseignements où on dit, This is part of pour the réaliser notre nature, teachings faut, par exemple, to- monter en vibration. to realize, the Ascensionner. self. We have to ascend to higher Tu veux vibrations. ascensionner où? But where do you want to Jusqu'où tu ascend vas to? aller comme ça? Up to where Enfin, je veux dire, are you going to go? La conscience est infinie, donc tu peux Consciousness monter longtemps is comme ça. infinite, so you can keep going up Tu vois? and up and up. It's Pour arriver à un endless. moment donné, tu vas toucher au plafond de la conscience, tu vas Y- aïe. And you're going to reach the rooftop and say, boom, okay, this is where. Yet it's been very trendy lately. Yeah, for several years, really. But the truth is, you don't realize your nature by going up or down or left or right. Everything is here and now. Ça fait au moins 20 ans que c'est comme ça. Ouais. Parce qu'il y a une identification encore There's une fois, identification again à ce qui est plus subtil, mais c'est toujours to une what is identification. more subtle, but it's still an pensées, par identification. exemple, avec Like une pensée, thoughts, il y a une certaine vibration, there's a certaine certain qualité vibration, énergétique qui certain vient. quality of C'est pour ça que vibration quand that vous comes avez des in. pensées, par exemple, Reason why when you c'est have encore du plan relatif, thoughts mais that des it's pensées still on a plus de relative level there, but bienveillance, if you think about etc., more vous vous compassionate sentez plus léger, parce qu'effectivement, things, il y a like if une you des fréquences vibratoires. you Ou feel alors, quand lighter. vous avez des pensées, But if you have je more ne suis pas down, capable, like etc., I'm not vous vous able, sentez or plus lourd, you parce feel qu'effectivement, heavier, il y a la fréquence. because there is Mais a la question frequency there. fondamentale, c'est But the fundamental question is, c'est vu par quoi ça? what is it C'est vu par seen quoi? by? What sees that? Ça voudrait dire que la conscience, il lui faut une forme. That would mean that consciousness needs a form. Elle ne saura So when we leave the body, Si ça then continue, it enfin, keeps on il y a it keeps toujours, on going. il y a- There's il y a toujours no end. There's always un monde perceptif, même après there's always la a dissolution perceptive world after you leave the body. There's other Comme things. disait Gérald, il m'avait dit il y a longtemps, tout ça c'est du change-forme. Mais c'est vrai en fait. All of that C'est du is change-forme. Mais is ça reste toujours la conscience. ever-changing Même le forms. corps qui It's paraît always consciousness. disparaître. Even the body that Ça appears change to de be forme, c'est toujours la disappearing, it is still consciousness. Il n'y a aucun changement en fait. There's no change Il y a simplement happening. la perception. que There's le corps only a perception meurt. of C'est des perceptions. body that is dying, but it's only perception. There's nothing that is changing. Et est-ce que, c'est-à-dire, il n'y a pas besoin, pour être éveillé, d'avoir le désir de... There's no need to be enlightened to have the wish for enlightenment. Depends. There's two answers to that. Soit, Either des fois ça peut venir de l'ego et en fait it can on come a fait from the un ego. faux éveil, c'est-à-dire qu'on a and we go through a false enlightenment.
on veut pas réellement la réalisation. We On don't veut autre really chose. want On enlightenment. veut, We want something briller else. devant les autres, avoir We want plus de something pouvoir, else. plus We de want quelque chose. Ça, c'est un to désir shine purement in eyes égotique. of other people, or we want to have more powers, but Soit that's c'est vraiment un egotistic, profond, or it is et a deep dans ces impulse, cas-là, a deep ça wish, se passe pas. On and n'est pas là en train d'essayer d'ingurgiter de la connaissance, mais on fait and plus we don't try and une vraie pratique ingurgite and swallow introspective, lots of knowledge, but we rather go and En trop, peu importe, mais pas forcément que méditer, into mais je veux dire, and voir comment the inner fonctionne. on va life, jusqu'au bout. Hein. we go all the way up to the end. Ça paraît pas toujours évident, mais on se voit plus la face, mais on va jusqu'au bout. It's not always easy and comfortable, but we can't lie to ourselves anymore. Le désir, mais non égotique, un élan. Oui, parce qu'un désir, c'est égotique. A desire is Ouais. is Mais bon, egotistical. après, ce qui peut arriver aussi des fois, c'est What que can ça happen commence par un too désir, It de starts l'ego, with a et desire après, from the ça ego, se and then transforme it en transforms élan. Et de into toute an façon, impulse from du the point de vue heart. absolu, tout ça, ça fait partie But du jeu. To be honest, all of that Donc c'est, is part of the game si tu for penses, c'est consciousness. que, quelle que soit la If manière dont you tu penses, think about it, c'est whatever the même way quand- you même think quand tu about it, penses en mal, even when you et que think tu about maudiis it la in a bad way, spiritualité, like if you c'est curse que déjà, en fait, spirituality, il y a déjà quelque chose that en means toi that qui est there's déjà prêt. already there, that there's something already there in you that is ready for that, because it's starting to come into your field of perceptions. So, people say, okay, those people think very weird things, but after a while it starts shifting in you. Everything is possible. But usually for it to succeed, it usually starts from this impulse, a deep impulse that is not explainable. Et vu qu'on est un être sensoriel, And since we are a sensorial being, a human being, capte, the moment we cet éveil, est-ce que l'éveil get a une this intensité ou est-ce que c'est juste enlightenment, is it a sort of intensity, or is it a switch? Are there degrees in enlightenment? Vu qu'on est un être sensoriel, quand j'ai peur ou je sens que ça vient et après ça peut. I can feel that there's fears coming up, so I have sensations coming up. And Déjà, t'es pas vraiment un être sensoriel. Hein. well, let's start with the fact that you're not really a sensorial being, senses being. Tu vois, Dans le relatif, oui. ouais. In the relative, yes, you are, Il y a des perceptions, tout ça. with perceptions and. Il n'y a pas de niveau en fait dans la. There are no levels in realization. Niveau, ça reste encore quelque chose de Levels relatif. is something that is relative. Vu qu'on perçoit quand même. Yet since we perceive, Comment dire ça, on peut pas se détacher. we can't really detach. Par exemple, quand ça nous arrive. When it happens, we're still here. When enlightenment, even though we realize we're not only sensorial, we still feel something else. This. Et hop, ça repart parce qu'on fait autre chose ou il se passe un autre truc. Oui, ça c'est des fluctuations. Ça fluctue, You're talking about fluctuations. It can fluctuate. Yeah, it can happen. A few stages, you could say. Yeah. It can be total and spontaneous, or partial and as if it was a progressing. But there's no rules really. There's nothing that is established and preconceived. It just happens the way it happens, spontaneously. And when there's permanent awakening, there's no more ego, while the ego is recognized as an object. En fait, il y a... Je le redis parce que c'est important. I'm going to say that again because it's important. There's no really an ego. There's not really a personal me. Look into your experience. In your experience, what composes the little me are thoughts. If I ask you to close your eyes and find me, you'll end up finding a concept. Maybe there's an image with a body, or you'll end up or find definitions, but you never find yourself unless if you think about where is the me, if you
bypass the mind, you can actually les sages de l'Inde, find the I am, this I enseignent amness. avec Soham, Reason why qui veut dire Indian moi quoi, sages ça veut dire donc j'interroge. teaches with Mais this c'est quoi le moi Soham exactement? mantra, Regarde which ce que is c'est le moi. me what, and is an invite to see what it is, this me, where is Mais en it? fait, on se rend compte que ce moi est le même. And we understand that, and we see that this me le vrai moi, is c'est la the same conscience. everywhere, and Le vrai it's moi. the true me is consciousness. Mais c'est ni plus ni moins que voir les choses comme elles sont. It is as simple as seeing things the way they are. Un ami comme ça, à un moment donné, il a eu Friend of une mine expérience où had an il experience se voyait dans where le miroir, donc he saw himself son in the corps mirror, physique dans le the miroir, et physical à un moment body donné, in the il a mirror, vu le miroir and lui-même. at some point it Je sais just pas si je suis clair. C'est-à-dire saw qu'il y a une différence the entre mirror quand on itself. se voit dans le miroir, les There's gens a difference ils disent je between me vois, when you see yourself in mais the non, mirror c'est and pas you vrai. see I see myself, Il voit juste la but that's découpe not de son true. corps, mais à un What you moment see donné, is tu peux voir aussi qu'il y a le miroir almost a lui-même. cardboard of you know. But what you can also see is the mirror itself without anyone Ce que je veux reflecting. dire, c'est que No, what I mean il y a is comment expliquer ça? Il y a l'image de la personne, ouais, There's mais tu peux voir an image de of a quoi est person, composé le miroir. but you can exactement. also see what is this mirror made of. Mais il y a une analogie avec There's an avec la analogy réalisation, c'est-à-dire with que tu te rends realization. compte que You ce que tu es n'est pas une realize image. is Parce qu'en what fait, you are is not an le image. fonctionnement, le fait qu'on dise qu'il y a un petit moi, etc. This c'est qu'on- idea of on there's a croit little me that dans, this function dans une image qu'on porte, dans mechanism des étiquettes is that we believe in qu'on nous a mises et qu'on labels s'est mises and aussi. Et c'est that ça we qui fait carry, que that we've been taught, and on croit ne so pas vivre la paix. we Je dis on believe croit parce que la paix est that toujours we là. don't Ouais. live, experience peace. I say we believe because peace is always here. Donc c'est vivre sans étiquette, sans image, sans tout ce qu'on porte comme ça. So it's all about living without any labels, without anything to carry with us. Quand même avant que tu arrives définitivement. You already knew that before you reached Non. definitively. Non, parce que No. oui, j'ai eu des expériences Yes, I had de samadhi, d'ouverture de experiences of conscience, samadhis or opening non, of, c'est pas you ça, know, parce que il y avait consciousness. toujours But no, it subtilement, wasn't that, because la subtly pensée, je there suis was quelqu'un qui fait une expérience. the subtle thought of I am someone experiencing an experience. C'est après que tu Ça fait toute à la la différence. pensée. Ouais. Non, même subtilement, Even subtly, il y a des gens qui me disent, par exemple, people souvent, tell me, j'entends, et là, j'ai and fusionné there avec le tout. I Ben non, t'as pas fusionné avec le tout, puisque t'es le tout déjà. I merged En fait, with the quand whole. on dit ça, No, c'est qu'il y a you toujours haven't un quelqu'un merged. dans l'expérience qui- When you say that, that means that there's dit un still the truc, belief et that there's c'est someone ça that le is problème. living an experience of Tant qu'il y a merging. quelqu'un qui croit And qu'il that's va the only fusionner problem avec there. quelque chose, As long as there's ça- the idea of someone who's c'est going to pas comme ça. merge, Parce que la réalité, c'est but que that's not the truth. ce qu'on appelle quelqu'un, Because the truth c'est is, what we juste call des someone perceptions, quoi. are just perceptions. Donc, le quelqu'un, So the ça donne au someone niveau plus dense un corps on a physique. dense Voilà, level, c'est des there's vibrations, a tout ça, hein, physical et body, ça donne vibrations. certaines There's also pensées, certain certaines thoughts. sont mises dans le subconscient, Some are qui subconscious définissent une histoire, un temps, that etc. define, a story and a time. Ça donne des qualificatifs, It ça gives donne certaines émotions. qualifications, Certaines personnes, qualifications or leur quelqu'un, leur moi est défini par definitions. émotionnel, par exemple. It gives also Des fois, il y a des emotions. gens, Some people are quite Au moment defined de by lâcher their la emotions. tristesse, ils veulent pas parce qu'ils And disent, I mais know of comment je vais people faire pour who exister? don't want to let go of sadness because they ask themselves, how am I going to be able to exist without this sadness? Because they believe to be this sadness. It defines them. Donc ouais, c'est juste juste ça, quoi, reconnaître que And that's only that, just to le monde recognize perceptif, en fait, moi j'appelle ça this- comme ça this maintenant, le monde perceivable perceptif n'est pas world is c'est pas not ce qu'on est fondamentalement what we are fundamentally. dans un premier temps. Après, At dans un first, deuxième temps, on se rend compte as a qu'on est first en même stage. temps, on est tout ce qui est Then perçu. you realize that we are actually everything that is perceived at the same time. Quand tu dis de regarder la main,
When you say look at the hand, you invite us to look at our hand. Il y a des instants où il y a une main. Oui. Et So rien it's qui se raconte. a moment where Voilà. there's a C'est la hand chanson and nothing is que being, no story ça, there. tu connaissais avant que tu arrives You knew that already l'éveil définitif. before Pendant que, tu vois, reaching quand tu te dis, absolute il y a une main, il enlightenment. n'y a rien qui se raconte. When you say Effectivement, that, il y a- Après, s- il y a un instant où ça dit rien. Oui. Il me semble. Ah oui, d'accord. Et après, tu te fais... well, it feels like there's a moment where there's no one and then there's a story. Mais si, en fait, If si you ça revient, c'est que comes, la if it racine comes n'a pas back, été, that means that the base, the root of it, hasn't been seen entirely, hasn't Ouais. C'est pour ça dropped. que je me disais, toi, tu connaissais Entirely. Il y a un goût de ça. Mais en fait, quelque part, oui, parce que... In a way, on you le could sait tous, say that au fond, it was already on le known sait. because everyone knows Mais that c'était deep pas within, totalement, but c'était it pas wasn't conscient. C'était conscious. pas- J'étais pas conscient d'être la conscience. I Quoi. wasn't conscious of being Il y consciousness. avait toujours, à un moment donné, There was still une somewhere une saisie something aussi that was infime sur la being tête. seized, Par exemple, subtle, seizing. dans certains états méditatifs, tu For peux instance, avoir in conscience some que tout est meditative énergie. states, you can Ça, c'est pas realize that suffisant. everything is energy, Parce but que it's not c'est encore enough. une perception. It's still a Donc, perception. effectivement, tu So, appréhendes of course, you apprehend a sort of unity and harmony, mais c'est pas... but that's not c'est pas it. encore That's assez. not C'est pas encore- enough. Ouais, faut aller vraiment au bout, et là, c'est pas le bout. You Le have bout, to c'est go vraiment up to the very end de of se it. rendre And the compte very que end of it, toutes the ces end point, is to perceptions-là, realize that elles émergent all au sein de those quelque chose. Même perceptions, l'énergie, they elle émerge emerge au sein de within quelque chose. something. Even energy emerges within something. Et finalement, l'éveil, c'est plus simple In the end, que les états enlightenment énergétiques, is les états, simpler non, than Il n'y a energetic. pas d'état. Oui, c'est même pas It's un not état, a c'est beaucoup plus It's simple not que a ça. state, it's simpler than a Ça, c'est jamais state. être conscient, parce It's que stateless. ouais. Il n'y a pas d'état, il n'y a pas d'expérience. No state, no experiences. Il m'est arrivé un certain nombre de fois aussi d'avoir un instant. I go through pour bien réfléchir. experiences, like an instant of Rien. blackness, Oui. Et qui darkness. voit noir. But who sees the blackness then? J'en sais rien. I don't Qui know. c'est qui peut dire ça Qui Who, peut dire ça who can Qui says peut that? dire ça Ouais. Yeah? Who can says Le that? rien et le noir. Celui qui est sûr, Talking about nothingness and blackness. Well, the one that Mais is ce que je veux coming dire, back c'est que after. Noir est After. toujours une perception. What I Ça mean veut dire is rien. C'est blackness toujours perceptif. is still a perception. You can Ou still même talk rien, about c'est it. encore, Even nothing c'est une idée. is still an idea. Ouais. Oui, mais c'est dit après. Parce que Yeah, but it's just talked about after. It's spoken about after. I get. Dit après, de toute But façon. even if you Ça say dit it quand même after, quelque chose. ouais. it's still saying something. De l'expression de Gerald se faire rattraper. On se fait Reminds rattraper me par the le expression of Gerald's expression, to be caught up by time, to be Parce caught que up. souvent, les gens, alors très souvent, parce Because qu'en very méditation, often, des fois, il y en a people qui in arrivent jusqu'à meditation ce rien, et après, ils me reach disent, that "Je nothingness, m'ennuie." and they tell me, Si I'm tu bored. t'ennuies, désolé, mais c'est qu'il y a du temps dans l'expérience. Well, I'm sorry, but if you're bored, that means that there's time in experience. That means that you're not really now. C'est impossible. If you're really now, you can't find any boredom there. It's not possible. Parce que tout ça, ça me fait un peu penser à une petite anecdote. Quand j'étais un peu plus jeune, une dizaine When I d'années, was younger, j'allais en vacances I was avec mes parents around dans 10. une voiture, il y avait ma sœur qui a 3 ans de moins que moi. donc elle we were in the car. She was 3 years je lui ai dit, à un moment, younger, and at some est-ce que point I t'arrives said, à ne penser à rien? I asked her, can you actually think, are you able to think of nothing? No, I can't. Dans cette période-là de ma vie, And during je that time, demandais comme ça un petit peu autour de moi, I des keep personnes qui asking gravitaient autour people de mes around me. parents, parce que j'étais pas encore en capacité de parler à plein de monde partout, mais et il y en avait très peu finalement des personnes à qui j'ai demandé ça, mais elles me disaient toutes, ouais, All non, the people I j'avais pas asked, et moi j'ai jamais compris pourquoi moi j'ai no one facilement, said moi, yes, je trouve and ça I rien. didn't know why I was able to do Et that. puis, personne n'y arrivait. And no one was able to do it, but it was so simple to me. And when I hear what you're saying, Juste de pas penser, ça se rapproche de it feels like not thinking is kind of Oui. en fait, de juste de pas. Et je peux peut-être même le similar faire tout de suite. to what you enlightenment. I feel like I can do that right now.
J'ai jamais compris pourquoi il y avait des différences si grandes entre quelqu'un qui y arrive vraiment facilement et puis d'autres qui comprennent. I've never understood why it was so easy for some people and so hard for others. J'ai l'impression qu'il tend vachement vers tout ça, quoi. Ben oui. Mhm. Et pourtant, la non-pensée est beaucoup plus And yet, naturelle que la pensée. non-thinking is more natural than thinking. Toutes les pensées, All the thoughts, ça a été appris, ça a they've pris du been temps avant de learned, mettre cette mécanique took en time place. to put on this mechanic Mais, in comme je place. dis souvent, la pensée, souvent, elle est dans la langue natale. Donc, tu penses en Like I français, said tu often, penses pas en- thinking is in a certain language. You Du don't coup, c'est think appris in tout ça. Mandarin or Effectivement, Iranian, dès que tu sors so de la it's pensée, learned. So as soon as you exit et que tu lâches le mental, en thinking fait, and you drop the tu mind, te rends compte que you realize sors, that tu commences à sortir du temps. Parce que you exit la time, pensée, c'est du temps. because C'est du thought temps. is time. Donc, dès que tu arrêtes de croire dans le mental, Time is t'arrêtes made de of croire thought. dans If le you stop believing the mind, you stop believing in time. Mais c'est vrai qu'on le fait pas, on n'a pas l'habitude de le faire souvent, quoi. Ça, We're not used to et même doing quand that on a conscience often. de ses propres capacités à le faire. Even when we are aware of our capacity to do that, Je le fais pas tant que ça. I don't Mais je do sais it que je peux le that faire often, but I petit à petit, know je I sais que je peux le can. faire, I know I can do it, penser à rien. not thinking about anything. Mais c'est en vieillissant, puis avec le temps qui passe, And par it's l'entraînement, by, par l'expérience de la getting vie, que je me older rends compte and que through life quand experiences, je I realize that ça, quand je when I live je peux le that, dire, je vais le faire, when penser à I rien, say I'm going to do that, not je sens que stop ça thinking, me se rapproche quand même de quelque chose. I can feel I'm getting closer de ce que to, je comprends, hein, vraiment from what I maintenant, gather, je pourrais dire, ah, c'est peut-être un petit bout de ça, it might be ça, l'éveil, beginning of a taste of quand je pense à enlightenment rien. when I think of nothing. Et qu'est-ce qui se passe quand tu penses à rien? What happens when you don't think about anything? Nothing. Bah, en fait, je suis juste un petit. Alors, je trouve ça incroyablement incroyable parce que je suis I find it amazingly amazing, all this, yet I can't really explain it to people. Maybe they can't understand me, or maybe there's a misunderstanding. There's a bit of sadness too, because I had trouble explaining it, but I like sharing in life, information. I like that, and I realize that I feel like I'm saying something and you feel like you're very alone. Maybe a lot of people do that without realizing it. You know, when I'm peeling my vegetables, I'm not thinking. And I think that there's a lot of people that are actually in an activity and they're actually, the mind is silent, but they're not aware of it, but it's still there, the silence. It has to do with consciousness. It's up to consciousness, right? To know or not know, to be conscious. Yes, to be aware of Mais it tu or vois, not. c'est ça qui est intéressant, c'est que lorsque tu commences à sortir du monde This is perceptif et what's les pensées en font interesting. partie, When you donc tout ce exit qui est perçu, all the perceptions, il y a des choses sous-jacentes qui se révèlent. there are things auxquelles tu pouvais pas underlying avoir that accès are parce que tu étais revealing trop themselves. dans le And you couldn't brouillard du fait really qu'il y a access trop de them pensées beforehand dessus. because there Et là, was ce que tu as dit, some par sort of exemple, a c'est une fog. croyance profonde qui est And intéressante. what you just said is Je me sens interesting, and triste it parce que, reveals a strong or je deep peux pas belief partager, about j'aime sadness partager de and l'info. sharing. I feel sad because Et ça, I can't share c'est and I like la sharing. plupart du temps, les humains vont soigneusement éviter And most of toute the time, relation avec humans l'émotionnel et will avec, dutifully avoid avec ses emotions, croyances dealing profondes, with alors que le deep nœud, il est beliefs là, at all cost, tu vois. even though the core issue is there. Le nœud, c'est pour ça que ça fait des millénaires Reason qu'on dit why de un peu we've faire been la told place for à thousands of gérer years l'idée. that it's good Parce to que clear the mind because tout se révèle de soi-même. all is Ça revealing va itself se on its révéler, own. tu vois, It ça will va reveal venir, et là, itself. t'as des choses comme ça qui Things will come up émergent. for you to see. Et après, tu peux questionner ça, tu vois. And then you can question it. En quoi ça te How rend plus heureux de and partager how de does it l'information.
how is it that sharing makes you happier J'aurais l'impression, or happy? en fait, que c'est enfin, j'extrapole, j'aime bien imager. Ça serait la Well, conscience just qui to put se an image, reconnecte it's à just, it elle-même, feels like it's consciousness recognizing itself, un truc something comme like ça, that. qui fait ça. Ok. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'elle And n'est what pas makes déjà you believe that connectée à it's elle-même? not already connected to itself, Qu'est-ce qui fait that croire it is qu'elle- already déjà connected connectée à to elle-même, itself, pas consciousness? conscience. Après, c'est vrai que moi, je suis quand même vachement Well, I'm attaché. quite attached. J'ai un voisin là, de chaise qui c'est ça. Ouais. Je suis très attaché à. Bon, c'est ça que je peux dire. Je cherche ça aussi. I seek Ouais. that, I'm looking for that, Mais but je I'm suis still attaché very quand même paradoxalement à, en attendant attached ce qu'on vit, en to attendant what we le living. partage humain. Parce que vu qu'il n'y a peut-être pas de temps, il ne faut pas s'en faire après. Pour tout le futur. It's like I'm waiting for enlightenment. I know it's going to come up. So in between, I'm attached to this life. I want to enjoy it. And, you know, there's an intensity in what I'm living. And I just want to enjoy as much as I can right now. Et t'es attaché à And ça, you're tu dis. attached to that C'est pas pourquoi. a little, but Ça I doit don't know remonter. why. You don't know why? croyances comme ça remonte Those kind à- of beliefs, ça remonte à they tend to come from Il y a quelque childhood. chose peut-être on t'a appris auquel t'étais attaché. someone might have taken something that you've been attached to when you were a child, En tout cas, or something like souvent, that. c'est des Well, trucs comme often ça. it is something Et like donc, that. du coup, on crée tout un système de So we croyances create a whole system of qui est, beliefs dans la grande majorité des cas inconscient. that is kind et of qui, unconscious a most of the time, à or créer tout un subconscious, comportement and et même une it destinée, tends to create a mechanism, a pattern of and a way of living. It can keep on going for 40s, 50s, 60 years, your whole life. So what's interesting is not just to stop the thoughts, but to actually have a look at what is emerging when, S'il y a encore de la tristesse en arrêtant les pensées, c'est qu'il n'y a pas de complétude. if there's sadness, if the thoughts are stopped, but there's still sadness, that means that there's still a feeling of incompleteness. Si tu vis If you pleinement l'expérience fully consciemment live du the fait que tes experience pensées of s'arrêtent, tu les vis of pleinement, non-thought, c'est this accueilli. experience, when T'es it's pas obligé welcomed d'être dans l'acte, entirely, partager then quoi. there's T'es no dans la need to complétude à ce moment. share. Mais là, il y a pas de You're complétude, just il y a quand même de la tristesse de ne pas pouvoir living partager. completeness that you are. But yet here, there's still a feeling of a sadness not to be able to share. That reveals a belief there, a sense of lack that is still remaining. Le fait de traverser ces émotions About qu'il doit avoir, est-ce que c'est bien going through emotions, the way you were talking about, traverser toutes ces expériences pour venir encore et encore déchirer le voile en fait ou pas? is it a process to prends juste ce qui vient. tear down the veils? Non, quand ça vient. Quand l'expérience se donne à être. Oui, When- dans ces cas-là, oui, tu prends ce qui vient. When- Bien sûr. Oui, de fait. When an experience is coming out, is it part of the process to tear the veil? Yes, absolutely. Il y a une fin à un moment donné. There is an end to it. There is an end to it. But sometimes it feels like, oh, it's coming up again. So maybe it wasn't done, it wasn't tore down entirely. Yeah. It feels like it's getting Oui, ça quicker peut and être perçu quicker, comme ça. that the pace is Ça veut fastening. dire Yeah, que it can c'est encore be quelque chose de résiduel. appearing as that. Ouais. Does just indicates that there's a residual belief. Oui. Oui, oui, tout à fait, de le voir. Yeah, you just need to see it. Yeah, it is perceived. It is seen at some point. Aller voir la croyance sous-jacente, ça permet souvent de... To be able to see the underlying belief, Le truc. it usually helps unravel the whole thing. Qui est là à la base, ça va revenir à... If you don't see the core of the problem, it will keep on coming back and again and again and Si again. tu te voiles la face, comme tout est un, So you need to go all the way down to the very core of the La belief. vie va mettre en place que des situations qui vont faire And if you écho à try ton and émotion avoid dans it, le- tout le temps. life will keep on Si tu serving fais un problème avec le you manque, with, par exemple, tu vas toujours situations tomber where, avec des gens dans ton like, boulot ou je sais pas quoi, if you have a belief qui that vont you're te lacking piquer des something, trucs, tu vas toujours- and in your work, for instance, in the office, people will keep on, stealing you pens or papers, or just to make you taste this sense of lack, this belief in lack. Oui,
Déjà, ça, ce serait quelque chose qui pourrait beaucoup changer les choses sur Terre si les gens comprenaient If que people, ce qui leur arrive, c'est pas gratuit. if people could understand that voir. things that are happening to people are Et la not faute, just y a pas de faute. Tu veux for pas no t'en vouloir reason. l'autre, There is dans actually une fois, a meaning behind it that would help the whole Earth or Il humanity. n'y a pas de responsable non plus. But we have to keep in mind that there's no one that is responsible, Des fois, de dire ah bah si, t'es responsable. because it can be T'es pas responsable, en fait. easy to Les gens think disent, that ouais, dans des cas and extrêmes, to say that you're responsible for that, you know, in extreme Au situations. sein de la conscience, en tout cas, c'est pas possible. As Il n'y consciousness, a que l'histoire du personnage qui est responsable. that's en not cause, possible to coupable, hold responsibility. It's péché, only on the ça, relative level that, you know, sin and responsibility vraiment jusqu'au bout des appear choses, to exist. vraiment. But we have to Même go si ça paraît pas through forcément the whole, évident, même si on a des to transcend the encore whole des idées thing, de peur, go de crainte, all the way ça, up to the end. ça me fait peur d'aller jusqu'au bout, là. Even Parce if que je dis, we parce might que be je vais voir, scared même s'il y a ça, about on va jusqu'au bout. about some things, you know, it's like, oh, I'm not sure what I'm gonna learn about myself or see about myself, the beliefs I have. But we have to go. When we go through something difficult, sometimes we tend to try and understand rather than just see. And does that mean that if we just see and not try to understand, it helps to drop, let go of things? Yeah. Alors, ça peut paraître contradictoire avec ce que je dis avant, It mais might des appear as fois, y a pas besoin de contradictory, chercher à comprendre. Des but fois, il y a juste goûter sometimes l'expérience telle qu'elle just est. tasting the Si t'es experience capable as it is de réaliser enough, is ce qui ne sufficient. fluctue pas You don't have to understand it en or see the arrière-plan de mechanism. tout ce qui se passe, If you au niveau can émotionnel, become physique, aware of etc., what is perceiving, whatever ça is suffit en soi. manifesting, you know, any kind of emotions or Puisqu'en réalité, contractions, or it is enough actually to comment let dire, go t'es pas là, ce que tu es all those n'est pas, perceptions. enfin, You're not ton here. vue, c'est quand même là aussi, What mais your ce que je veux eyes. dire, c'est que tu n'es pas cette histoire, tu n'es pas What I mean is cet you're not émotionnel, the c'est- story, you're not this emotional, this emotion. Oui. When you feel that space Ouais. in the background, just for lack of a better word, it could also be a game of could be the ego say that is grabbing and seizing that, the ego saying I'm the background. Yeah, it helps you sharpening the discernment. Alors, oui, ça c'est une stratégie. Les gens qui, It's a strategy. People that qui méditent who pas mal, meditate a lot ouais, souvent se planquer often dans le just non, hide themselves into mais the la plénitude ne se trouve non-objective, pas en étant the que background. dans un bord ou dans l'autre. But wholeness is C'est pas en not allant uniquement found dans in le- the dans background le non, only. Comment dire, dans le non manifesté que tu vas pouvoir vivre la joie. You La you joie won't se be situe- able c'est là que c'est to live complètement fou. joy. Joy is C'est que actually ouais, is c'est que la joie se situated situe dans the l'expérimentation sans étiquette without de ce qui est en train labels de se dérouler. of Le jour où tu es what is capable being de vivre la tristesse sans coller l'étiquette appearing, tristesse dessus the et de the vivre moment vraiment ce qui you're se able passe to dans la experiment tristesse, sadness tu vas te without rendre compte qu'il y a de la calling joie it là-dedans. Mais sadness, c'est pas compréhensible pour le you'll mental. find joy in Ça that. se- il y a un You'll goût de la recognize tristesse qui joy. est agréable. There's Et la a preuve, taste of sadness. la preuve You que can le goût de la find tristesse est agréable quand on met pas pleasure d'étiquette in the moi, savor of et sadness, and c'est qu'il y a beaucoup de films as où on proof vend of de la that, tristesse. look at how Et many il y a plein de films gens and qui sont movies qui sont prêts à payer cher pour aller voir des that are histoires où actually le héros il meurt à la fin, talking ou, about things that are ou sad, la femme, and lots of people l'amour are impossible, buying ou tickets tu to vois, go ces see movies trucs-là, where love is et en fait, c'est impossible, parce que, difficult, and parce qu'on goûte ça différemment because quand on and est, that's dans has la to do with the fact that we Quand- taste c'est it pas- differently when we are c'est not pas l'histoire attached. d'un moi It's personnel. not identified. It's not a personal me that is tasting this movie. It's so the moment that we taste Oui. the Et two, là, the ça two of peut- them, ça peut s'accueillir. the non-manifested and manifested, it, C'est pas toi there's qui a accueille. welcoming indeed, yeah. Et And I insist, ça it's peut not you that lâcher is welcoming. complètement. It is a welcoming. It can, yeah. There's a letting go that is happening on its own then. Et peut-être un petit truc, mais j'ai peur d'être un One peu more plus- thing, but I feel like I might be off topic there. C'est pas possible. Not possible. J'aimerais avoir votre approche, pas votre avis, mais enfin voir ce que vous pensez de ça. I'd like to know what you Je suis think about une that. nature un peu joueuse I'm avec quite a moi-même.
playful Et des with fois, myself. Par exemple, enfin, je prends un exemple concret, précis qui m'est arrivé. Let's take a dans ma cuisine. concrete example. I was in my Vraiment kitchen, neutre, je pensais à rien, j'étais dans ma very routine, neutral, not thinking about anything, just daily et à un moment, life il y a un truc qui happening. tombe d'une table, And at some point, je sais pas si something c'est le fall de off sel. a table, Le maybe dernier moment, je me suis salt dit, ah bah non, je vais container. pas le ramasser. And Tout at the est last fait minute, pour que je said, le no, ramasse, I'm not going to grab et it. je vais changer les plans. Uh, Au dernier all moment, is je sais pas si vous made suivez. so that I can grab it and take it, Mais but oui, ça, I'm c'est not. très I'm going to intéressant. change Tout était all the fait pour que ça plans. se passe, et puis Ouais. moi, au dernier moment, il y a un truc qui disjoncte, je me dis non, And Oui. fais autrement. yeah, that's Oui. Mais ça made peut on être extrême, purpose, et des this fois, one. j'en souffre un petit peu de ce phénomène, parce que ça peut... But it can get Ouais. quite extreme sometimes, Ça, c'est those pas forcément. changes Alors of ça, plan. c'est pas forcément un conditionnement. Ça It- pourrait, mais it could be a ça pourrait. conditioning. Il y a un truc, par exemple, qu'on t'a beaucoup donné d'ordre quand t'étais petit. Maybe du coup, you've il y been a given a vraiment- lot of orders ça, when, and ça it pourrait aussi could venir be de a la conscience. rebel Exactement thing, derrière. but it could be also Des fois, consciousness, de la conscience, je veux dire, playing. absolue qui se révèle. Like Parce que, consciousness, absolute moi, je me consciousness souviens, des revealing fois, ça itself. m'était arrivé aussi, It happened to me d'être dans un rythme très actif, when I was, parce qu'à Bali, il faut in some sort of toujours bouger vite, nanana. fast Et à ce rhythm, moment-là, d'avoir ce que and tu dis, in that d'avoir un moment nom, to et en go fait, de le through mettre à that same bouger thing, exprès this super lentement. no Maintenant, puisque inside c'est ça, no moi, je and ralentis, inner je ferme no, la porte and au ralenti. I was, Clic. like closing the door very, very slow and go very slow, for Ou instance, dans le métro à Paris, par exemple. or in the Maintenant, subway. puisque c'est ça, moi, je marche You know, à 1 à l'heure, tu vois. uh, Ça, c'est la- all right, Première you know what? c'est- I'm c'est going to la walk conscience. very, very slow. Ah, This is maintenant, consciousness c'est- playing Ça there. doit être ça, carrément. Ouais. C'est sortir d'un état Ouais, conditionné, en fait. It's to actually exit a conditioned state Oui. consciously. Parfois, on a l'impression d'avoir cette guidance intérieure. Yeah, we can feel this kind of guidance, inner guidance, De conditionnement, et on and confond finalement. we can On a l'impression justement tell that it's coming from a conditioning, but also sometimes c'est pas facile forcément de sentir la différence. the difference is quite Si, il y a hard une to solution, il y a spot at quelque some chose point. pour le ressentir, c'est que ça To s'accompagne actually, toujours to feel it, justement, it's quite easy. d'un ressenti quand c'est authentique. There's always Il y a, je sais pas, a une sense, expansion, une some détente, sort of une paix, une joie, relaxation or ça, expansion on or appelle ça le joy. maître intérieur en Inde. It's Et called on the dit, inner master, d'ailleurs, inner que le guru maître in India, intérieur est and beaucoup it's plus- told in beaucoup India plus that important que le maître the extérieur. inner Le master, maître the inner extérieur est un guru peu le is reflet du maître intérieur. is way more Et important pourquoi than the ils ont de la exterior vénération guru, pour le maître outside extérieur. guru, and it's a Donc, pale c'est vraiment reflection le of plus the important, c'est inner guru. de faire confiance. The inner guru, it's D'ailleurs, very, la very plupart important des to sages et même des to plus believe connus, in that and to disent, trust this croyez inner guru. d'abord All the sages keep saying, votre do propre ressenti. believe S'il y a your quelque own- chose dans ce que je vous dis qui ne vous parle pas, your own feelings, Ne your le- own ne your le own prenez pas. intuition, and your own inner guru. And if something tells you no in you, when I tell you something, just believe that and non, mais trust le that. petit moi n'existe pas. Il So n'y a pas de petit moi. The little, it echoes the idea of Ah oui, dans ce superior sens-là. me and inner Ah, and, le and little problème- me. Mais en fait, le problème, ça, on en parlait justement hier soir au repas, exactement. Et Exactly. la plupart des gens, avec Most un of maître, ce qui people, se produit très 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 souvent, What happens with c'est the qu'ils masters, vont essayer and de it's se quite calquer une image du maître often, they euh, are actually going to copy qui est the que master, du superficiel. which is Souvent. all Ils vont shallow, se mettre à parler comme le like maître, à talking s'habiller comme le maître, or, à bouger comme le maître. talking like the master, Et, move like the master, les have the tics same du maître. clothes, or Mais tout ça, ça fait pas que tu as plus and l'éveil, tu vois. have the c'est same complètement, behavior, but et j'ai vu you ça don't très, très, have très souvent. enlightenment because of that. Tu vois. You know, it doesn't make Ou you parler à la place enlightened. du maître, par exemple. Or to C'est-à-dire qu'ils ont tout speak appris at, ce qu'a dit le maître par they know cœur, et à chaque fois the que master's quelqu'un dit quelque teachings chose, by ils vont heart, dire, le and maître a every dit time que- someone says donc je something, fais said, pareil, yeah, tu vois. master said. Sauf So que I la do the plupart des same maîtres, thing. ils disent tout et But ils sont most of the conscients. time, masters are quite contradictory and paradoxical. Tellement adapté, It is very, bien it's fait, hein. adapted to que tu peux pas every avoir single un disciple. truc, So you can't have something that is a rule that applies to everyone. ça dépend chaque fois de la situation. It depends on the situation every On time. apprend qu'un vrai maître So, but we've learned that, you know, a real master can be recognized because he says one thing and it's absolute opposite. This is the way we recognize them. So we do have a lot of political people that are great masters then. Tout le monde est réalisé. Hein. Everyone is realized. C'est déjà le cas. It is already Ouais, c'est realized, ça. but it's not conscious. Yeah, that's the tiny thing. justement ce chaos, Speaking of which, this chaos, this apparent chaos in the world la violence through violence qu'on perçoit, on va dire, that we perceive, qui n'existe pas dans le plan absolu. but which doesn't exist on the absolute level, Il y a quand même donc there's still que la conscience a décidé de
So consciousness decided de vivre ça. to live that, to see herself in that, itself in that. It's very hard to explain to the mind. It's not a decision. It's not on a decision level that it happens. That would mean that there's a consciousness that decide which this one is going to enlighten, this one won't. That's not how it happens. So how or what is it? Trying to define consciousness is quite tricky. You can't really do that. It's just an experience. We perceive this world, this suffering, this chaos. Que tu perçois. That you perceive. It's a, que l'éveil serait tout le temps permanent, enfin reconnu. Que l'éveil soit reconnu, je sais pas. Attends, c'est quoi le début de la phrase? what is the beginning? Aujourd'hui, l'éveil est reconnu Since Oui. today awakening is Oui. recognized by some and not others, we could imagine l'éveil serait reconnu par tous. we could imagine a world where everyone recognizes this enlightenment. Yes, so people wouldn't live in chaos and would fight over problems. Why isn't it like that? Bah, disons que quand tu veux faire une histoire, tu veux pas la fin tout de suite. When you hear a story, you don't want to know the end right away. La manifestation. Manifestation pour qu'elle puisse un peu, pour que la conscience puisse jouer for avec elle-même, on va dire. consciousness to be able to enjoy Il faut quand itself. même qu'il y ait un certain déroulement, sinon. There's a need for an apparent Donc, il y a une infinité de scénarios. evolution, Et so donc, an sur Terre, le scénario, infinity of c'est ça. scenarios. So this, at the moment, the scenario on Earth is évoluer. that, Après, il y aura d'autres and scénarios. it Il y aura is peut-être sur going to Terre un evolve. scénario où tout le monde sera And réalisé. maybe there's a scenario on this Earth where everyone is enlightened. But the question is, do you believe or not in the scenarios? But if you say scenario, then there's a writer. Ouais. Well, that's just a way to put it. Non, parce qu'à un moment You- donné, il y a des choses qu'on ne peut plus expliquer. Up to a point, there's a moment where you can't explain things. Absolument vouloir And to nommer, expliquer, théoriser, définir, to theorize, to on try s'éloigne and complètement. theorize and Parce qu'il y a rien à explain and définir, à define, théoriser, tout ça. then On you disait actually à propos de Lao Tzu, drift away il from disait, si it. vous pouvez le nommer, ce n'est pas le Tao. We were talking about the Tao, C'est like innommable, il y a what pas de you nom, on peut can, pas mettre de if nom. you can name the Si on Tao, met then du nom, it's ça not the devient encore Tao. relatif. If you can Quelque put chose- même si c'est names, du subtil, hein, even if it's ça devient relatif. subtle, Donc on peut- on arrive à if un it's certain stade if où you on peut can plus name nommer it, les then choses. it's subtle and it's not the On absolute. peut plus théoriser ou expliquer la conscience. You can't explain consciousness. You can't theorize Ça, c'est un peu, consciousness. bon, comment It's elle fonctionne éventuellement, mais elle how fonctionne it pas, quoi. works, maybe, but Ça, c'est- eventually, but it's not really working. It's happening. De quoi qu'ils veulent expliquer? Donc il fait qu'il n'arrive pas en fait à le nommer. Non, mais c'est pas nommable, c'est pas You, c'est pas une forme, you c'est can't pas un name nom, it. It's c'est pas un not a objet. form. It's not a name. It's not. Exactement, tu peux pas, et voilà, c'est It's not an antérieur à object. toute chose, It's et puis tu peux- prior to c'est non everything. né, incréé, It's ça rentre pas dans un unborn, cycle de uncreated. création, de naissance. It doesn't come into Ça n'a pas de début ni de a fin. cycle of Etc. birth and Donc, death. du coup, There's tu no. peux pas nommer ça. Mais ça You can't name that. C'est encore par rapport à un prisme. Donc finalement, C'est pour on ça parle que de conscience, que c'est inexplicable ou illimité. Ou... We Finalement, talk là, c'est- even just saying that it's Vous voyez ce que je veux dire unnameable, j'entends, mais tous ineffable. les sages le disent depuis quelles que Even soient that les is a religions, les prism, philosophies, yeah. les approches. And Tous all disent, on sages peut pas from all relatif religions and nommer, il y a philosophies, que la you présence can't name it. qui est. All there is Et du coup, presence that Il y a is. plus on peut mettre des mots, mais We can put il y a try pas and de put mots, en fait. words, Il y a- but voilà. but Tu vois, c'est comme ça, quoi. it is Voilà. as it Alors is, après, on le vit, and on l'expérimente. we live it, Voilà, we on se experiment contemple it, les uns we les autres. contemplate ourselves and each other. C'est la conscience, quoi. It's consciousness. On arrive à un certain stade où on peut But plus at mettre some de point, there's mots, de définitions. we can't put any words, definitions. C'est plus possible. It's not possible anymore. Tout ce qui peut être All dit, that is can c'est que, all that can be said is le non manifesté that non-manifested jouit pleinement de l'expérience enjoy quand il se manifeste. fully itself when Comme c'est comes infini, into manifestation, ça peut and as it is déployer une- infinite, it une can quantité de formes, enfin, deploy et de possibles, an bah, infinite infinies. number of forms and Il y a des and milliers experiences. d'univers, il y a des There's milliers de- thousands of universes and il y a des milliers de planètes, il y a des even milliers, you know plein de choses, thousands quoi. of planets, Des milliards, même des milliards de milliards. Et, billions, even.
Et l'histoire des humains, je sais que ça peut And the paraître story of un peu humankind, dur à I know it's entendre, hard mais souvent j'ai to entendu hear ça that, en Inde. and I've heard that often in India, but La planète Terre, Earth, c'est une petite planet poussière Earth, is de rien a du tout. speck of dust. C'est vraiment rien, quoi. It's really Vraiment nothing, a speck of dust Ouais. within consciousness. Only Donc on a only l'impression a que l'histoire human de being l'humanité, par exemple, c'est un take truc it as énorme. something Quand on huge, dit like l'humanité the s'appelle history Pour la of conscience, c'est une humanity. petite, You know, can sometimes boule de feel sable. it's heavy, but to consciousness, it's like a bubble of même, soap. It's Tout cet univers, en fait, il apparaît au sein de la présence. and C'est all c'est this vraiment une universe petite boule de sable. appears within Même l'univers consciousness. qui a l'air si vaste avec ses 100 Even this milliards de planètes, The universe with all these par billions rapport of à planets, présence qui est compared absolue, to infinie et qui est- presence that is absolute and Ouais, infinite, c'est vraiment rien du tout. it's really C'est vraiment nothing, really Même tout nothing. cet univers All this universe. vertigineux, là. Exactement. Et d'ailleurs, même les scientifiques. Enfin, c'est Even- rien, c'est pas beaucoup. It's a little, and even scientists, observable avec this des dizaines de observable milliards de galaxies, universe, c'est un univers, d'ailleurs maintenant ils appellent ça le multivers, et en fait il y en a and une they, infinité. and they call Ce que they disaient les talk sages, about il y a the des- il y a plus de multiverse 10 000 ans. now. What Il y en a une sages infinité, en fait, kept saying pas de limite. millionaires ago, you know. Et ça, vous pourrez It's pas vous infinite, l'imaginer, hein. and you Vous le can't nommez, c'est pas imagine it. possible. You can't Alors, faut name it essayer. nor imagine it. Don't even try. Parce qu'en fait, ce que le mental il fait What quand, the mind quand il imagine does ça, c'est qu'il when imagine, it, par exemple, it imagines l'infinité des univers imagines manifestés comme un truc très très grand. it imagines something Et very very big au-delà de ça, une big, conscience qui est encore plus and then grande et qui something that l'englobe. Mais a c'est pas comme consciousness ça. that is even En fait, la bigger réalité de and l'expérience, c'est encompasses the universe. l'infini n'est pas The dans infinite quelque chose is qui se not déploie dans l'espace. within something that C'est is ça, on n'arrive pas à comprendre. expanding Ça ne part pas d'un in a point. space. It's not starting from a Tout comme là dans votre point. expérience It's not directe, conceivable. In your direct montrez-moi experience, d'où part être. show me where beingness starts from. Ça ne part pas d'un point. No, it's not starting from anywhere. It's not starting, beginning from anywhere. On ne peut pas savoir par où on We sait can't qu'on sait. know from where Par that où on we sait qu'on est. know that Par we où on are. sait qu'on est, on n'arrive pas à l'appréhender. Where do we know from that we are? We can't really apprehend that. Est-ce que l'instinct Does au instinct, sens large aura un lien direct avec la conscience? in a large Peut-être definition, plutôt l'intuition. has to do with consciousness? L'instinct, Maybe c'est more la forme intuition, mentale. insight, Non, d'accord. because instinct is more the mind. Intuition, Intuition en disant, Ouais, t'as mis un autre mot à la place, mais tu you, pensais yeah, intuition. you thought about intuition. You said Oui, instinct, but intuition, all oui. right, sure. Bien sûr. But yeah, La plupart des cheminements spirituels, c'est complètement intuitif. C'est-à-dire les gens, most of the spiritual souvent, paths ne for lisent people are même pas de bouquins intuitive. spirituels et Some puis ils lots se of mettent people don't even à faire, read any kind of books, spiritual books, and yet they start on practices. pourrait dire ça comme ça. We talk about some sort of an intelligence Ouais, of ça a the heart. commencé Yeah, comme toi, tu vois, à 19 It ans, started il y a une like you. question impérieuse qui est née de je ne At sais où, 19 years old, qui question fallait arose, and I fallait didn't la know réponse where it was absolument, coming c'était from, qu'est-ce qui se passerait si and j'arrêtais this de it was penser, quite si pour jouer, il y avait pour it jouer, was very strong. j'arrêterais de penser. What Comme what pour would jouer, happen j'arrêtais if de penser. just to play, Et just c'est to à have partir de fun? là, What would la happen if I réponse est stopped arrivée thinking? direct, mais pas comme une réponse mentale. And the Ça s'est answer arrêté de came penser, up, il y a eu une paix, and it inouïe wasn't qui est a arrivée. mental answer. It was just a peace. It was tous les and pensées, les émotions, enfin, all tous les- emotion stopped, tout ce que je and it ressentais à was propos de moi qui s'est all écarté, that comme I si, thought and comme si moi felt j'étais le about soleil, myself. comme si la conscience était le soleil et le And reste, as c'était if comme I les was the planètes autour sun, qui like gravitaient. I was the Et sun, puis and là, all en the fait, planets were the c'était thoughts le and premier déclic, around mais me. moi j'ai rien fait pour But ça, I c'est- didn't et, do anything. et à It was partir de là, just the ça very fait first aussi click, l'infini. the very, Souvent ça se the passe first comme ça, il y step. a un petit truc qui fait And it un déclic happens où en voyant quelque chose, often. boum, ça fait You know, you see or experience something, and it après c'est parti, on peut plus arrêter après. and we can't stop ourselves afterward. En général, tu t'as pas trop le. It's Bah, a peut-être que t'as rabbit jamais le choix, hole. déjà. You don't Mais là, t'as encore vraiment. S'il y a vraiment un truc où t'as vraiment pas le choix, c'est ça. Tu vois, and you don't have a choice about it. You don't you didn't have any choice in the beginning, but even less Parce que comme ça doit se faire de toute façon. when it comes to C'est indépendant spiritual de- path. d'une quelconque volonté. Hein. Il y a pas- And c'est yeah, pas there's ça. no will. C'est It's not. spontanément. There's no personal will. It's actually happening on its own. Tout le monde veut l'unité. Everyone Tout wants le monde veut unity. vivre ça. veut Everyone wants expérimenter to l'unité. experiment C'est experiment pour ça que sur unity. Terre, Reason on why prend et on on Earth ramène vers soi. we keep Parce qu'on est grabbing fusionné and trying avec- to take it back quand t'aimes home, quelqu'un, tu to veux ourselves. l'unité avec. Tu veux When pas you're juste in la love with relation à someone, distance en général. you Ou want alors, to il y
merge, ressenti, you want to feel that unity. d'un autre ordre. Reason Ce que je why veux dire, most c'est of the qu'il y a- time people il y a don't toujours ce want côté, long donc, distance tant que ce sera relationships. pas arrivé au bout, il y aura And toujours as de long as l'insatisfaction. the end is not Donc, reached, sur le there's chemin, always souvent, il y a it's quand même always des going to be an tentatives. unsatisfaction. On tente des trucs, So we keep on on fait trying des petites, things. We are on bifurcations this comme ça. spiritual path. Puis We à chaque keep fois, on on dit, trying non, different je suis pas things. satisfait. So Exactement. no, Et puis, si on fait unsatisfactory. pas This trop clair, one, no, ouais. unsatisfactory. This. Et puis un truc parallèle qui me vient en tête, c'est jusqu'où peut aller la folie de l'homme, mais tel qu'on le connaît dans ce monde Ah oui. matérialiste. I do wonder what Jusqu'où peut aller la folie pour s'approcher de l'éveil. how mad can human beings become to try and reach La folie, jusqu'où peut aller son propre jeu, ses tentatives justement. this game? Where can it go? How far can it go? Everything is possible. On a relative level, everything is possible. Consciousness can experiment anything. Puis quand il aura fini d'expérimenter tout ça sur la planète, si la technologie lui permet, il ira l'expérimenter dans And l'espace. when human Ça beings, peut people, durer are longtemps, not satisfied but have tested everything on the Earth, then they're going to try on different planets, and tout est possible. they're going to start and travel in Bon, tout ça, different c'est worlds. relatif, quoi. C'est But que all des of that is just expériences, relative. All of that et is ça just ça experiences. l'amène forcément But it does bring à réaliser sa nature. On n'est pas là pour people autre to chose. realize their own Quels que nature. soient les chemins We're qui here semblerait only. nous emprunter. We're only here for that. Whatever the paths we Il y a pas de but, en paths fait, we mais take, there's no on se parle, goal. mais si tant est qu'il y It's ait un just but, for le lack seul of but, a better c'est la word. réalisation. But Tous les the only sages goal le there is, the only Donc, après, purpose ça, of this ça- life après, is ça to prend realize plein de the self. formes, And then manifestations, afterwards, plein de it's just croyances, plein de what trucs. kind of form it's going to take, shape it's going to take. But Ça peut mettre très mal à l'aise aussi une fois, ça m'est arrivé ça. De quoi? Qu'il n'y a pas de but. De vouloir s'approcher. it can be very unsettling to experiment a lot of things. J'en ai parlé souvent à Jean-Claude, Ouais. que j'adore, qui est à fond là-dedans, mais il a une dimension. And a friend of mine d'aborder la chose. has a way of apprehending that, this subject, this matter, and in a way that is very dark and very negative. Lots of themes, thematics comes into his life. He believed, like you said something about believing in black entities Ça, and c'est du relatif encore. yeah, all of that is relative. C'est pas l'éveil, c'est pas la réalisation. It's not enlightenment. It's not realization. It is part. Doesn't mean there's no, other entities existing. Yeah, it doesn't provide it. But it's not enlightenment. We're talking about something where there's fluctuations there. There's no equanimity there. So it's not. Whatever you can experiment, that's not it. That's not that. Even awakening, enlightenment is not an experience. And you already are that, so you can't experiment what you already are. Reason why, when you are fully into awakening, when it's recognized and you are aware of it, you're not going through an experiment because it is what you are. But beforehand, there's a lot of different experiences that push you to this recognition. But you said there's no purpose, so what's the point? Dans l'idée, oui, mais c'est une idée, tu vois. That's, yeah, who's talking? Who's talking? That's a good question to ask, actually. Tu vois, See, it's tense there. mais qui parle? But who's talking, really? Mais en fait, qui a la croyance de dire Who je n'y has arrive pas, quoi. C'est ça this qui est thought, intéressant. I'm not able to do it? Voilà, tu vois, mais c'est là ça devient intéressant. This is getting interesting. Mais t'as vu comment tu fais? J'arrive pas à comprendre comment I can't really understand. Do you see what you do there? It's coming from this me. En plus, c'est drôle parce que And it's funny à partir because du moment où tu poses ça comme ça, t'as déjà la réponse, tu sais que ça, de toute façon, tu sais à l'intérieur. it's the very moment you ask this question, you know that it's coming from where it's coming from. And it is going to drop. You are going to let go. It is going to happen. Parce que là, tu parles d'un but sur Terre. You're talking about purpose on this earth or goal on this earth.
tout court. Ouais, ouais. Ah, si, il y a un but très clair au niveau spirituel. C'est On très the clair, c'est la spiritual réalisation level, de la nature. it's very simple. The Quand je dis purpose spirituel, c'est pour to mettre un mot realize. pour I'm just saying spiritual as a mais, way of speaking, but oui, enfin, the purpose for spiritual practice réalises ce que tu is vois to là, d'une realize what has conscientises, en fait, always quelque been chose. here. You become aware of what is. Mais au niveau terrestre, des fois, il y a des But élans on très forts de on faire des the choses sur earthly Terre. level, Et, you can et il n'y a feel pas de problème avec ça, en very fait, deep impulses quelque to part. do Tu certain peux très things. bien le faire, You can do it. That's mais par absolutely contre, fine. si tu mets dedans l'idée, But ça if va me you rendre add heureuse, the idea that this ça, is gonna automatiquement, make me ça happy, tentera à un moment donné. now Parce that's que c'est you're impossible. dooming yourself. It's Ça va me rendre heureuse impossible. de manière permanente, je veux dire. And Oui, I'm je- talking about C'est- permanent happiness. temporairement, ça peut- It can bring ça peut pleasure rendre and heureux. and C'est, temporary Ouais, happiness. temporairement. C'est ça. Et si vraiment tu vis un bonheur, une If grande joie you intérieure par rapport à ce live que tu as a créé sur Terre et deep tout ça, joy c'est que in en what you fait, can ce n'est create pas on la this world, création que tu as fait qui te the rend truth heureux, c'est is ce qui it's est not sous-jacent, the c'est-à-dire creation that antérieur. you've done that C'est makes you derrière, le happy. message caché, on va dire quelque part. Donc It's quelque chose de beaucoup it's plus not vaste. the C'est pas creation forcément l'action que tu as mis en in place itself. ou l'idée, It's tu vois. what Quelque chose what de beaucoup plus vaste qui est underlies, derrière. and C'est that's ça the qui a touché, message qui fait there. que tu es dans That's something that l'idée is en elle-même, vaster quelle que soit than la the création, creation. quelle que soit la chose que l'on fait. And C'est whatever pas we par ça do, qu'on va connaître it la is plénitude. not through Sur that Terre, that en we're particulier, gonna j'entends. um, Mais par contre, experiment il y a quelque chose toujours wholeness. derrière qui est caché, on va dire, tu vois, quelque chose de But there's absolu, always en fait, something that is, derrière let's toutes say, les idées, derrière tout ce hidden que tu peux faire, derrière tout ce que tu peux behind expérimenter, etc. any ideas, C'est any si on devait, je dirais experiences. pas s'accrocher ou s'attacher à quelque If chose, we mais had to tendre hold vers, entre on guillemets, or tendre. tend towards C'est ça, c'est something, ce qui est derrière, c'est ce qui est it's antérieur, that avant que tu penses, avant que tu thing poses that la is question. prior, Qu'est-ce qui before fait que even tu poses cette asking question, a quoi. question. What Tu it vois, is c'est that là-dessus make qu'il faut you essayer de partir, de where cette perspective-là. this perspective? What is Et behind cet prior alignement, c'est to this important question? d'agir And à if you partir act in the world, it's de ce que tu interesting veux and vraiment important et pas à to partir act d'un from conditionnement. what you really want Parce and que not très from a souvent, conditioning. par exemple, For le instance, syndrome du the sauveur, white par knight exemple, syndrome or vient savior syndrome d'un truc comes de l'enfance, from par exemple, parce que childhood, something from on m'a childhood. pas donné assez, I ceci, haven't ceci, been ceci, given donc moi, enough, plus tard, moi, je so vais I donner will ceci, tu vois. give a Bon. lot. Mais when ça, I get older. But this ça te rend pas forcément doesn't make heureuse. entirely Pas forcément happy, ça. not necessarily Ce happy. qui est intéressant, c'est What's interesting is de trouver l'alignement, de savoir find vraiment qu'est-ce que... alignment with si je veux faire un truc, je veux savoir vraiment qu'est-ce que... if I do something I qu'est-ce que je really veux faire, mais want sans to do, passer, sans les conditionnements, I les really croyances want to sous-jacentes, know juste voir vraiment quel est l'élan what is the qu'il a. impulse, not necessarily all the beliefs and Des fois, thoughts, ça but oblige what de is faire the table impulse, rase what is the de tout ce que tes parents t'ont calling dit, from de the tout ce heart, que... but you need Comme to do some t'imagines, sort of tu repars tabula de rasa zéro, from feuille blanche. whatever il y a rien du your tout. parents have taught Et you. souvent, pour savoir ça, And je to suis do obligé de that, dire aux gens, bon, vous êtes morts. and there's a bit of a game that you can do. Qu'est-ce qu'on Imagine fait you're de dead cette and you start technologie? 4 new Et là, on lives, a des surprises. and Et what là, would you ça fait do? des trucs, People j'ai would, toujours voulu faire ça depuis l'enfance. Et ils se souviennent, en fait. and people J'ai actually toujours voulu remember that faire I've du cheval, always wanted to do un that, like métier de ride boulot qui a rien à horses voir. or, Un you know, métier de and they bureau, point qui a rien à voir, et en things fait, that are enfin, very, very voilà, tout ça different pour dire, from what they're doing at, c'est ça, c'est du relatif encore, mais currently. Non. It's c'est- still relative, all of that, On cherche à but être heureux, donc c'est quand même, si on revient en intérieur, c'est une envie, donc c'est encore une identification. C'est it's ça qui a still, du mal à- you talk about other lives, but it's still an identification. I don't really get it. Donc qu'est-ce qu'on fait en attendant? What do we do c'est unless pour we ça are que je te dis, enlightened ce que and tu peux happy? faire, c'est What do we do suivre l'élan in du the cœur, mais meantime? par contre, sans Just s'attacher, follow c'est la the fameuse impulse of the enseignement heart, de la Bhagavad just follow Gita, your heart. sans t'attacher au fruit de l'action, c'est-à-dire And like this, the que Bhagavad que Gita says, l'action elle-même, without being attached to soit the source de result, joie pour toi, just pas le résultat de find l'action. joy in the action and not in the Juste, result of the action. Dans l'acte lui-même, quoi. Find joy and happiness in the act Ouais. in itself, Il y a and rien- without il y a rien qui attend. Aucune attente. Ouais. waiting or hoping for anything afterward. Parce que des fois, il y a des gens, par Because exemple, qui sometimes me disent, oui, mais alors, ça people sert à rien de will faire des tell choses me pour le then monde, there's parce qu'il y a no, il y a des personnes qui ont it's vraiment l'élan useless très to do fort anything for the d'agir world. pour l'écologie et tout ça. Like people will, you know, act Ça n'a for rien à voir. the Tu peux environment, très bien être, et tu peux même très bien and avoir réalisé le you soi, can have, et être you dans la know, be conscience et faire des enlightened actions, and have sur le plan have relatif, il y a- actions on the c'est relative level totalement, that are very euh, worldly. Un exemple connu, For par instance, exemple,
very famous. Qui était un grand sage en Inde. Swami Shivananda, very Depuis famous enfant, il Indian avait une sage. compassion immense pour tous les êtres. Ever since he was a child, he had a lot of compassion for all beings, like animals. He was feeding animals or poor people. So I want to help people. So I'm gonna become a doctor. He was quite. He was very well taught. And he ended up, being in charge of 2 hospitals, if I remember correctly. So he's healed a lot of people. And one day, a yogi he heals a yogi, and the yogi offered him a book on self-realization. He read it, and he said, what I'm doing is useless. So he just went into a cave for 7 years without anything, just, underwear. He's done a lot of tapas, so austerity, austere practices, very intense. He's realized the self. So lots of people came to him to listen to satsangs. So an ashram kind of happened. It's one of the biggest in Rishikesh. And what did he do afterwards? He created hospitals. It might appear as nonsensical, but it doesn't matter. If the impulse, if the heart wants that, then it's just consciousness that is expressing itself and manifesting itself. We're not necessarily like, a cold rock. Some might be, it happens, but not necessarily. Can we be established and be a bad person? What do you mean by bad? Like a serial killer? Like intimately, like an intimately a killer? En général, non. Maintenant, generally, no. But we've seen cases of persons in their lives. Dans cette vie, enfin, dans l'expérimentation qu'ils font de cette existence, ont tué. Have killed. Il y en a plein en fait. There's a lot of them. I'm thinking of one in particular, but donc il a fait des fusillades, il a fait des fusillades, il a tué même des policiers. He killed cops, lots of bad things. Went to prison for life, and in prison, an impulse came up spontaneously. He started reading, practicing more and more intensely. He realized the self in prison, and he had been killing, lots of really bad things, But there's a sense of chronology. No. Non, parce que la vie va toujours aller dans le sens de préserver la vie. Life will always go towards the direction of preserving itself, and it's not the ego. Someone once said to me, you've got an ego because even under anesthesia, if someone cuts your hand, you won't be agreeing on that. It's right, it's true, but if I see someone trying to cut a kid's hand, I'm going to say no the same way. It's not egotic, it's not me. It's really automatic. It's a preservation that consciousness, life wouldn't play that game. I've heard the self has only love for itself. Des fois, ça s'apparente, on dirait que non. Sometimes it appears that it is as if it isn't, like sages being very angry, and it's only appearance. Some sages can be very shattering, and like hating people, and very, very famous sages. And sometimes they actually slap a disciple, and they realize. Sometimes the disciple realizes the self, but there's no violence in that. It's love. It isn't some sort of maltreatment or anything. I have this image of the mother. Yep, that's it. So, round the slaps at the end of this satsang. Il y avait un
yogi en Inde comme ça qui, A yogi in India was like that. il lui posait des questions, il People- parlait jamais en fait. People came to him Et asking il s'était questions retiré and pendant, je sais pas quand, il avait des cheveux, je sais pas combien de mètres de long. has very long hair. He En was fait, il avait été in trouvé retreat. sur une espèce de route. He was found on a road. Et il méditait, il était in a tellement en mountain. samadhi en fait qu'il y avait des He was oiseaux in qui s'étaient such installés, a samadhi that, you know, birds. Voilà. Et après, bon, il est sorti de ce truc-là. Wasn't Ramana, Et was donc, il y a someone beaucoup de else, gens but qui ont birds, su, you know, nested in his il y a hair. un grand saint qui est là et tout, donc ils allaient. So when people Et en heard fait, that il there's a parlait great jamais, il sortait saint, jamais un mot, par contre, he wasn't saying a à chaque word, fois, il mettait une baffe et and, en fait, la and plupart but des every gens qui avaient time he le would droit, actually ils slap et il people, partait après, comme ça, il les laissait. Et en fait, il réalisait and people would just go à chaque fois. go away, and you know, and every time they would, Fabrique, quoi. would enlighten. C'est drôle, c'est vraiment drôle, quoi. Il y a plein d'anecdotes comme ça en Inde. C'est une That was his brand. It's a soft manifestation of Kali who was cutting heads. Yeah, it's very common in India, people who would slap disciples. And in India, I asked a master of mine for benediction, so he was, you know, please bow. And I asked, what do you want? I was talking about God more often. I want God and God only. And he actually hit me with his cane on the head, and well, there it is. For you to remember, it was a benediction from a yogi, and afterwards he bursted into laughing and said to me, "Some people would pay for that." He had a lot of humor, yeah, very humorous. T'as pas vécu un samadhi après ce coup de bâton? So you didn't go into samadhi after this hit, this blow? Nope. But I ended up with a bruise, a divine bruise. Cela dit, s'en rappeler est important. Se rappeler régulièrement. Speaking of that, actually, it is important to remember, to remind ourselves, to exit this identification pattern. The belief that we're not realized comes from an amnesia. It's quite often that we are said that. It is wanted, it is part of the game, but it is that. It is an oblivion. C'est une forme d'hypnose. It is a sort of hypnosis. Yeah, that's what Indian talks about. The Maya, the power of hypnosis. Even after realization, you can see the power. La puissance de ce pouvoir This d'obnubilation, power of c'est très fort. obnubiledness. It's very potent. Quand on voit une pensée, par exemple, When we see a thought, for elle est instance, capable carrément de nous faire croire qu'on n'est pas maintenant, quoi. it's even capable of making us believe that we're not now, which is actually impossible, but Qu'on n'est plus là, quoi. we can believe that we're not here and now anymore. Ou, je sais pas, les formes Or the forms sont fascinantes. are quite fascinating, Mais là où c'est subtil, c'est que but where it becomes very subtle, really, absolue vide la joie à travers ces formes. consciousness actually experiments Effectivement, joy il y a de la- through il y a- those là, forms. Ça va paraître complètement contradictoire à ce que je vous ai And dit this avant, appears mais absolutely effectivement, du point de vue paradoxical. absolu, il y a une plénitude dans la forme. But from the absolute standpoint, there is a wholeness and a completeness in form. Il y a l'émerveillement de l'enfant. There is par a exemple, marveling la as a conscience, elle child voit juste une marveling. bulle de savon, pour elle, c'est You know, magnifique, like ou juste to watch a bubble of soap, you know, a soap bubble, it is, or I don't know, just clothes, a pile of clothes, and I experiment a state of marvel watching that, and it's unexplainable, but consciousness and unity and joy deeply enjoys this duality to be able to see itself. Happened to me while gazing at a truck while being stuck into a traffic jam. It was extraordinary. Even tears came to my eyes. Yeah. It can be translated into that kind of emotions.
Yeah, it's when all the filters drop. De croire que tu sais ce que c'est que le vert, You stop believing that you know what is blue or green or blue, red. People on battlefield have been through that kind of experiences. People have been through, glimpses of enlightenment while being on the battlefield, and it might appear as quite difficult to live that there. But problem is it doesn't last. Well, this is a belief. Mais c'est vécu, c'est su, c'est conscient. It is lived, and it is, and they become aware of it. So it's not going to be forgotten because it's here. The good news is, on the physical level, you can lose things like, you work out and 2 months without practicing and you don't have any muscles anymore, for instance. But from the absolute standpoint, you never lose anything that you've actually become aware of. You can't be derealized. Or de-enlighten or de-awaken yourself. That's not possible. You never lose anything on that level. So we can't really say I am awakening. No, yeah, absolutely, that's an illusion. Yeah, that's not possible. No one is awakening, and there's nothing to be awakened. And we just keep on, sharing and talking. So enlightenment is not personal. Nope. That's the thing. We think that everything is up to us. I see with my eyes, with my own will and own power. But seeing is spontaneously happening. The truth is not I see, but it is seeing. It is digesting, it is talking, it is breathing. Nothing is doing that. There's no will, or personal power that would be behind that in the experience. The same way that it is thinking. It's quite nice to actually tell yourself, it is thinking rather than I think that. So it is believing then too. Yes? So to be in presence of people who've realized the self, compared to us, it helps evacuating things unconsciously to clean. Doesn't elevate. It doesn't clean. And there's no people who are enlightened and us, but there's a consciousness that yours. No, it's always the same. It's the same, but I haven't realized that. Well, that's what you believe. I can see that there are filters, and to be in your presence can help unveil those. And that's what the scriptures and teachings say. Yeah. A yogi in one of the famous scripture is asking a master, what is the most important, the intensity of my sadhana or satsang? And the answer is satsang. Spiritual practice, we can be actually caught up and caught into that. The little we can be caught in that. You talked about different levels, where you can't really meet at the beginning of the satsang. So maybe we should do satsangs while sleeping. It's just a question, but to be really absolutely open. So for the mind not to be in between, so that there's no ceasing. Is that what you mean? Yeah. No, it has to be realized on all the levels of the being. When you're sleeping, you are absolute consciousness, and so consciousness doesn't need to remember what it is.
Je me réveille pas en me disant. Yeah, but I don't wake up telling myself that. Mais si tu arrives à te souvenir de comment But t'es if dans le you sommeil if you profond, can ça remember marche. what you are and how you are, what you are in deep Mais sleep, c'est pas un then that's souvenir it. mental, par contre. It's not a mental memory, though. L'expérience du sommeil profond, elle est là. The experience of deep Maintenant. sleep is present right now. Ce que vous vivez dans le sommeil profond, vous What you le vivez là live maintenant. in deep sleep, you are living it right now. It is present right now. Si on arrête de If saisir we à stop toutes les seizing perceptions, all on the vit perceptions, exactement comme dans l'état de sommeil profond. we live exactly as we are in Si deep on arrête sleep. de capter tout ça, If we stop, toutes les pensées, grab les and cling sensations, onto all sensations, emotions, thoughts. Les mêler à notre sentiment What you mean is to merge them into a sense of identity. Yeah, to add some sort of a grain of salt into the experience and faire quelque chose de ce qui est. En to fait. do something out of this experience. On modifie l'expérience. We modify the experience, the raw experience, and we make something out of it through the mind. Par exemple, souvent en méditation, For instance, on in veut meditation, améliorer we la paix, want par exemple. to ameliorate peace, for instance. La conscience Useless. absolue, elle n'a pas besoin d'être améliorée. Absolute consciousness doesn't need to be ameliorated, and there's no levels of consciousness. This is, yeah. No, doesn't exist. Just consciousness. On en parlait là il y a 2-3 jours, je crois. We talked about La that vie est une vraie- a few days ago. une vraie grosse blague. Life is a big joke. On le disait il y a 2-3 jours, moi aussi, je recevais des gens. Et à un moment We donné, talked on about en that with parlait, friends mais tout ça, a few days c'est ago, une très, indeed. très grosse blague. All of that is Il y such a deux jours, joke. il y a mon fils qui a réalisé il y a 2 jours. Ah oui. Ah ben, je l'ai emmené. Moi, je n'ai pas réalisé, hein, mais je l'ai emmené. Et pouf, My c'est tombé. my son realized a few days ago, and he said he understood and like, but this is a joke. It's a Et joke. Dieu, il est où? Il fait, And where is God? But said to me, but that's a joke. What about government? Doesn't exist. Everything dropped. C'est carrément- It's just a joke. C'est pour ça qu'il est important de vraiment démystifier tout. Which is why it's important to demystify and never take ourselves too seriously. Il y a pas- Du coup, ça va toujours essayer de t'attraper, de vous attraper. It's always going to try and grab you and catch you with forms and objects, but as soon as you demystify everything, and you take yourself not too seriously, Tu lâches, quoi. Même pas, on it's mais ça lâche et claquement de doigts. it drops. Yeah, there's no time, so it's just here. It's now. Yep. Forcément, maintenant, il manque rien. Forcément. Now, you're not missing anything now. You need a mind to Pour se rappeler, par to exemple, qu'il y a remember tant de satsang qui est passé, et que, to par remember exemple, that il y a there's repas qui arrive. that amount of time of satsang that passed, and now it's time to eat. Si t'as pas le sentiment de... If you don't have a mind, you don't feel like there's Tu vois, anything missing.